Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, und heute ist es endlich soweit. Miyabi ist da, worauf alle schon gewartet haben. Überall liest man nur, oh ja, ich will Miyabi haben. Und ich will Miyabi haben. Oh. Ich habe sie schon getestet im Probierlevel. Sie ist einfach nur overpowered. Ich weiß, warum sie jeder haben möchte. So, ich habe hier ein paar Dailies schon mal gemacht. Es ist hier sehr viele Missionen überall. Jeder will hier irgendwas von mir. Weißt du, was wir zuerst machen? Wir gucken, was ich hier noch einmal. Was ist denn hier? Gib mir das. Gib mir das. Was habe ich hier noch? Oh. Was ist das? Das habe ich eingesammelt, genau. Harumasa, den ihr habt kostenlos, Harumasa. Den habe ich mir mal eingesackt. Die Beam-Tests habe ich gerade noch gemacht. Das ist die Hauptmission, die gucken wir uns gleich an. Das ist Höhle 0, irgendwas Neues, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Das ist Shio-Verteidigung. Das ist Freunde einladen, sowas haben wir nicht, das wissen wir alle. Oh, das habe ich noch nicht. Wieso habe ich das noch nicht? Das ist ja eine Frechheit. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir zuerst das, worauf ihr alle Bock habt. Und zwar Miyabi ziehen. Und dann gucken wir weiter. Habe ich denn... Wie sieht denn aus? Dafür noch was, dafür noch was, dafür noch was. Okay. Dann kann ich nur hier machen. Ja, okay. Wird ja wohl schon nicht so schwer sein. Ich hab schon Dings hingezogen, da wollte ich ja wohl Miyabi-Dings kriegen, oder? Wenn ich schon wenigstens, wenn ich schon nicht mal Dings bekommen habe. Fire Fist. Ja, ich habe übrigens da kein Video gemacht, das war ein Versehen, weil da war die Story irgendwie, also die Story war gut, aber ich habe das nicht so als Story empfunden sozusagen. Weil dieses Minigame hat mir halt so Spaß gemacht, da habe ich die Story so nebenbei noch mitgemacht. Habe natürlich kein Video zu gemacht, also habe ich die so gemacht. Aber es ist nicht so schlimm. Ihr habt es ja bestimmt durch. Ihr habt es ja bestimmt auch gespielt. Was ist hier los? Warum ich gerade durch? Was ist denn das? Ich sehe schon, das wird nicht. Also, ihr könnt euch sicher sein, dass ich sie nicht ziehen werde. Was war das für ein schlechter Zug? Also nur B und ein A. Also, das ist sehr frech. Nee, das wird nicht. Ich werde sie nicht ziehen. Da brauche ich keine Ahnung mehr. So, hier das noch. Und hier nochmal. Das sind einfach Draws, sage ich dir. So, das ist der letzte und dann haben wir uns keine Probleme. Dann haben wir es gesehen. Siehst du? Ich würde das nicht ziehen. Na gut. Vielleicht kriege ich sie noch. Wenn ich nicht im Video bin. So, das lassen wir jetzt erstmal. So viele Suchen sind gar nicht mehr. Nur noch 19, dann hätte ich es eigentlich schon. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Das ist nicht der praktische. So. So sleepy. Jetzt, ja, die habe ich jetzt einmal von der Zoo. Zweimal. Hyper. Let's take a break. So. Hier mal auch wieder was fertig macht. Tja, 5 mal 7 mal Suche. Eingesammelt, so. Jetzt gehen wir erstmal zum Weisen Weiß. Das ist das. Okay. Ich war zwar noch nicht bei der Arena, aber gut. Wir gehen jetzt erstmal zu Weisen Weiß. Weiser Weiß. Da ist Weiß. Ich bin Weiß über Nichols. Über Nicole oder Nichols? Ja, Nicole hat dann übrigens. Sie hat die Permans erwacht. Wisst ihr jetzt? Cunninghams beobachteten ihn in der Außenzone und anscheinend haben sie ein paar wichtige Informationen herausgefunden. Was hat Perman gesagt? Perman meinte, es wäre ungünstig, Details am Telefon zu sprechen. Sie wird bald herfahren und uns abholen. Dann werden die Außenzone klären alles. Außerdem hat sie uns gesagt, wir sollen den Fernseher einschalten und nach Nachrichten anschauen. Ist hier gerade Zeit? In Zeit, das sollten wir zum Fernseher gehen, um die Nachrichten einzusehen, um die Kurs zu connecten. Was ist das hier für ein komischer Timer? 91, 11, 0, 1. Ich habe Zeit.
Ja. Alles klar, ich konzentriere Nicole. Wenn du Zeit hast, mach den Fernseher an und schalte auf den Nachrichtensender. Jawohl. Kevin, are you aware of the connection between the port's companion Hallo and our report today? Huh? Doesn't seem related, does it? Then how much longer are you going to keep filming it? Point the camera at me already. Citizens, I am currently at the southern edge of the Janus Quarter. From here, we can see a small part of our bustling new Eridu urban area. The municipal election is about to begin, and the streets today are busier than usual. In response to the increase in foot traffic, public security has announced it will implement round-the-clock security patrols. Citizens are urged to cooperate fully if they encounter officers on patrol. Speaking of officers, the first person we interviewed for today's special coverage of the election was one such officer. He's none other than our old friend, the hero who cracked the Vision Corporation scandal wide open, Inspector Bringer! Ja, ist richtig, der Bringer. Being one of the leading candidates for the commander of Janus Quarter, he... Hey! Who are you? How'd you get in here? This is a construction site. Staff only. What? Kevin, didn't you get a permit to film here? Is this a construction site? I just picked a spot that wasn't busy and had a good view. I don't know. Why, you little... All right. Please gather your equipment and come with me. Hey, wait, let me finish. Citizens, don't change the channel. We'll be right back with a special report on Inspector Bringer. That's the guy! Hey, he's one of the masterminds behind the Vision scandal. He's Sarah's partner, her protector, her secret ally, Inspector Bringer. I'm just a puppet, forced into the limelight. They're the real villains. Also das ist Nekomata, das ist ziemlich leicht zu erkennen. Da das hier so ein bisschen blau ist das Shujuan oder was? Ansonsten würde ich sagen, von den Schuhen her würde ich denken, dass es hier, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Die Chefin von den Roadhogs, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe den Namen vergessen. You have to believe me! Okay, ich wollte lag falsch. Jetzt spielen wir an der Hintertür vom Random Play. Phew! Made it! Why is traffic in the city always so slow? It's like half the speed of the outer ring. Maybe because the speed limit in the city is half of what it is in the outer ring. Don't tell me you've... What? Darn it. I have been going to the outer ring a lot lately. A good thing they can't give me a ticket because I always take my license plate off before I get back into town. That's way worse than speeding. Don't bring the traffic officers to our place. Relax. I double-checked. No one's tailing me. It's just me and my car. You all heard what Perlman said over the phone. There seems to be more to the Vision scandal. Whether it's true or not, that will decide our next move. I'm here to take you to the outer ring so we can come up with a plan. Warum hast du Perlman nicht mitgebracht? Huh? If he's so important, then why not just bring him back to New Eridu? Why come— I wanted to, but it's election season right now, and security checks in and out of the outer ring are 10 times more strict than in the city. If what Perlman said is true, PubSec would definitely have arrested him on the way in. The enemies are out in the open, and we're in the shadows. Based on past experience, we'll probably need a low-key plan. Do you mean the Hollows? Exactly! The main roads are filled with PubSec checkpoints armed to the bang-boo ears. If anything goes wrong and we need to use the Hollows, we'll need a reliable proxy. You only come to us when it's dangerous. Das Nicole? Master, if Perlman's claims are true, he may possess information about the unknown species in the monument at the construction site. This could assist with your long-term objectives. That's true.
The Cunning Hares, Bellabog Industries, Victoria Housekeeping, and the Sons of Caledon. It all began with this scandal. What do you think, Belle? It's time we see this through. All right, let's head to the Outer Ring. But just Nicole and me. Wise will stay home and help coordinate remote support through the HDD. Excellent. Seeing it through is the pro move. I'll contact someone who can get us out of the city. Don't forget to bring your little buddy. Oh, by the way, can we use your car? If my car gets stopped, my license application is doomed. You're driving without a license? Uh-oh. Ich bin bereit. Gut, bereiten wir uns zum Aufbruch vor. Die Außenzone, was die Route angeht, nun du fährst, also überlasse ich dir die Navigation. Ich sitze einfach auf die Beifahrersitzung und beachte die nahen Checkpoints der Sicherheitsbehörde. In meiner jahrelangen Straßenerfahrung lasse ich dich sofort wissen, falls uns jemand ins Visier nimmt. Währenddessen außerhalb der Sackgassenhöhle am Schauplatz des Skandals der Vision Corporation. New Eridu is a city of miracles. The only sanctuary that can protect people in this world plagued by hollows. That's what the leader of the survivor group I was with as a kid told me. The days spent wandering the wastelands hiding from hollows were harsh. Hope was all that kept me going. Thankfully, we eventually made it here. Just like the rumors said, the city took us in and gave us the protection we needed. From that point on, I was determined to do everything possible to keep this beacon of hope safe. To protect this miracle city for everyone. And that's why I'm running. If I'm elected commander of the Janus Quarter, I vow to oppose groups like Vision Corporation that disregard human life. Just like my leader used to tell me. Be a hero for the people. Build, for everyone. Stupid speech. Das messerscharfe Klacken hoher Schuhe auf dem Boden klingt als eine hochgewachsene Figur in Schwarz und droht sich langsam näher. Sie ignoriert Bringers giftige Blicke. Didn't you write that yourself? Is it that hard to recite your own story? Sarah, what are you doing here? You don't look so pleased. Isn't being appointed the chief commander something to celebrate? Cut the sarcasm. I'm being sincere. Vision Corporation is done for. Hand has what's in the monument. Nullface's attack failed. And don't even get me started on the idiots who couldn't take over the Outer Ring or those worthless gangs. The plan can't proceed without the sacrifice sample. You want me to butt heads with the Void Hunter from Section 6? Or am I supposed to be the honest and noble commander now? A plan is just a tool to reach a goal, not the goal itself. True believers know how to adjust or create new plans according to the circumstances. Let me make this clear. We're equals. I don't need you telling me how to do things. Don't get all worked up. I'm here to help you formulate a new plan. Take a look at this. Gewirkt den Ordner, den sie bei sich trägt. Ringer durchblättert die Dokumente skeptisch. Einen Moment später. What? The Hoshinis have a family secret like this? How come I've never heard of it? Is this intel reliable? White Noise went to great lengths to obtain this information. It's credible enough. White Noise? That loser who lost a faith in during the Red Fang Gang case? That guy's even worse than Nullface. The real deal is on the job this time. Not some overconfident underling. Besides, I have a plan to verify the intel's authenticity. And this plan requires assistance from you, our honest and noble commander. I'll contact you once I'm done with this damned speech. Very well. Looking forward to your inspiring words, soon to be Commander Bringer. Sarkasmus. Bringer schließt das Dokument, steht auf, um zu gehen. Sarah sieht zu, wie seine Silhouette in der Distanz verschwindet.
als ihm plötzlich eine Frage zuruft. That leader of yours? The hero who led you to New Eridu when you were a kid? What happened to him? The night before we reached the city, he became corrupted and was abandoned by the very survivors he'd been protecting. Sturm der Sterne. Kapitel 5. Kurze Zeit später irgendwo in der Außenzone. Did you call me? Yeah. We fighting? Take me. Meinte natürlich Caesar vorhin. Falls du nicht wusstest, wie ich meinte. So. Hat das so kommen. Gut, niemand ist uns gefolgt. Endlich, wir sind sicher angekommen. Gut gefahren, Proxy. Natürlich im Vergleich zu meiner Geschwindigkeit ist dann etwas zu wünschen übrig. Mach erstmal deinen Führerschein. Warte, ich verstehe das nicht falsch. Ich bin kein Idiot. Wenn du weißt, wie man aufs Gas tritt. Ich fahre schnell, weil ich gut bin und Mut habe. Ich habe nur keinen Führerschein, weil ich keine Zeit für die Prüfung habe. Außerdem möchte ich, um den Führerschein zu bekommen, erst die ausstehende Strafzelle bezahlen. Ich will kein Geld verlieren. Aber lass uns das jetzt beiseite legen, Proxy. Willst du dir anhören, was Pullman zu sagen hat? Was dieser Kerl labert, passt nicht zusammen, echt verdächtig. Vielleicht kannst du herausfinden, ob er lügt oder nicht. Lass es mich versuchen. Super, ich bin froh, dass du das sagst. Selbst wenn dieser Kerl jetzt lügt, wird er uns nicht täuschen können. Cunninghams versammeln sich und Pullman erklärt gewissenhaft die schockierende Wahrheit einige Momente später. Well, so basically, despite being the so-called CEO of Vision Corporation, I'm really just a puppet. Sarah's the one orchestrating all the company's major plans, including the old metro construction project. And the only reason she dares pull all these risky moves is because Bringer's got her back. They never let me be part of the planning process. They just told me what to do after everything's decided. They even kicked me out to eat in the staff cafeteria. Do you have any concrete proof besides what you've told us? I do! I really do! I've been keeping an eye out when I realized their plans were getting dangerous. I may be the CEO. I kept hard copies of every proposal and email related to the old metro project that Sarah worked on. I put them together while they made me eat in the I hid those copies among various construction documents. If we can find them, we'll have evidence of her communications with Bringer, or the account numbers showing the transactions. Really? With proof like that, we can definitely make a case. Right. The project went to Koleda's Bellabug. What? You know that company with more bears than humans and more machines than bears? Well, great. That makes things easier. Well, since you know them, maybe they could help us find the evidence. Didn't think you had that up your sleeve. Guess you do have some critical thinking skills after all. Wise, I'll contact Koleda now. Nicole, sounds like the chubby potato was telling the truth. Oh, what do we do next? Take him to public security, Mia? But the bad guys are there. And with the elections happening, public security is everywhere in the city. We can... Don't worry. Unlike this potato here, I, Nicole, am CEO of the Cunning Hares in both name and skill. I've already got a plan. Ever played jungle chess? Hare eats mouse, wolf eats hare, tiger eats wolf, elephant eats tiger, and mouse eats elephant. My point is, there's always a bigger fish. A wise hare uses the tiger to eat the wolf. So if we want to take down the An elephant. There aren't many organizations in New Eridu that can match public security's influence. The defense? Exactly. I'm bringing in the youngest and biggest elephant in New Eridu. Piep, piep. Ein lauter Hupe ertönt, als mehrere Lastwagen mit dem Logo von unaufhaltsames Vorstürmen auf dem offenen Parkplatz fahren. Ein niedliches, schläfriges Gesicht erscheint am Fenster des Fahrersitzes.
Right on time. Thank you for riding our special leaps and bounds shuttle. You have arrived at your destination. Wow, is this the outer ring? It's amazing! The sky is spinning, the earth is wobbling. You're just carsick, Sukaku. Hold my hand and rest a bit. Asaba, are you doing okay? Just need a minute. This driver is something else. I feel like I'm gonna... Arranging a secret meetup in the Outer Ring on such an important day. You better have worthwhile intel, Nicole of the Cunning Hairs. Was denkst du? Bist du beeindruckt von meinen Kontakten, Fuchsi? Ich, Nicole von den Cunning Hairs, bin eine echt angesehene Persönlichkeit gegenüber du. Sogar 606 sind alte Freunde von mir. Wenn du bereit wärst, deinen Rabatt von 20% auf die ausstehenden Auftragsgebühren zu geben, könnte ich dir noch mehr nützliche Kontakte vermitteln. Nicole, wieso kennst du 606? Ich bin ja überrascht, dass du dich mit Toshimi Miyabi persönlich in Kontakt setzen konntest. Und dann auch noch privat. Nicole, hast du mir die ganze Zeit etwas vorgemacht? Hey, ich habe doch gesagt, ich habe mächtige Freunde. In unserer Branche sind Kontakte alles. Und woher ich diese kampflustige Füchsin kenne, das ist eine alte Geschichte. Als sie gerade Hand beigetreten war, ging sie auf eine Mission und wurde so richtig reingelegt. Sie hat sogar ihr geliebtes Familienkatana verloren. Im Ernst, hast du ihr geholfen, den Betrug zu durchschauen? Ich war diejenige, die sie um das Katana betrogen hat. Das war klar. Wieso schaut ihr mich alle so an? Das war mein erster Straßenjob. Ich hatte keine Ahnung, wer sie war. Und sie war so gutgläubig. Jedenfalls habe ich ihr das Schwert letztendlich zurückgegeben. Und so haben wir uns kennengelernt. Ist das wirklich eine gute Idee, 6 einzubeziehen? Mach dir keine Sorgen, Boxer. Diese kampfverrückte Füchsin ist vernünftig und wird unschuldigen Leuten keinen Ärger bereiten. Solange wir ihr die ganze Geschichte erklären, sollte sie zustimmen, uns einen dagegen Bedingungen vorzugehen. Foxy, lass uns mit der kampfverrückten Füchsin über Perman reden. Legen wir los! Ja gut, diesmal werden wir die Sache auf jeden Fall regeln. Sektion 6 verlangt, Perman allein zu befragen. Die 4 Exekutivoffiziere umzingeln ihn und bilden einen behelfsmäßigen Verhörraum auf dem offenen Platz. Nach einiger Zeit... Is everything okay, Mia? Chubby Potato's laughing one minute, crying the next. Now he's bawling on the floor. What kind of questions are they asking him? Interrogations by the Defense Force have similar effects, but they usually use tools. Achieving this with words alone. These officers are very talented. You're done already? That was quick. As expected of the elephant. Elephant? I'm a fox, Thyron. That's not important. How did the interrogation go? I wasn't lying, was I? There's more to the Vision scandal, and Bringer's behind it. You are accusing Officer Bringer of a criminal offense, but the witness's info only indicates another suspect. There's a big difference. Oh, thank you for your professional opinion, Miss Class Rep. But your fancy talk isn't helping us decide what to do next. I can't say I understand Yanagi's professional opinion either, but I have full faith in her judgment. We need to look further into the Vision case. Are you smirking? Did you just give me an I won look? Not at all. I was just adjusting my glasses. Bet you didn't have very many friends in school, Mia. Deputy Chief totally strikes me as the teacher's favorite star student back in school. Stop. Oh, are you into the star I'm asking you to not move any further. 12 o'clock, 9 o'clock, and 6 o'clock. You've been intentionally positioning yourselves to surround us since the conversation started. If you have no other intentions, please stay where I can see you. Do not attempt to leave my line of sight. Ja, die ruhige, doch entscheidende Stimme ändert sich unverzüglich die Stimmung. Wo kurz vorher noch Zangrei war, ist nun eine unbehagliche Stimme. Oh my. Very perceptive. Guess it's no coincidence our metal friend has his hand on the holster? I'll take my hand off my holster when Miss Star Student lets go of her retractable blade's handle. What? Anby, are you serious? Hey, you better not try anything funny. As I said, we need to look further into the Vision case.
In addition to Perlman, we'll be taking this one too. Huh? You want to take me in? Seeing you here was unexpected, independent investigation team lead. Or should I call you proxy? I knew you were too skilled for the independent investigation team. You've got a side hustle that keeps you sharp, huh? Or... Hold on. They have nothing to do with the Vision case. According to Perlman's statements, a proxy was deeply involved in the entire Vision Corporation scandal. Our investigations also suggest a proxy was linked to the Belobog Industries plus Public Security's airship incident and the Outer Ring. If I recall correctly, our independent investigation team lead also made an appearance at the Outer Ring's important traditional competition. Coincidence? I think not. It is just a coincidence. They're just an old buddy of mine who sometimes works with us cutting hairs. Chill out! It's just some background checks, and then you're good to go. We never bully anyone. Miss Two Tails, could you please stop giving me that scary look? This is a crucial time for new Eridu, with leaders of all key sectors gathered together. I know that, and that's why I asked you to help me expose the true culprit. Why drag an innocent person into this? You've only shown us a fragment of a conspiracy theory, and the full story could be anything. Any potential threat to the city must be completely eradicated. But they're really not a threat or harmful at all. Eradicate all evil. We decide for ourselves what evil is. Even if they're not an evil person, they may still hold important information pertaining to the truth. If you want Section 6's support, please cooperate with us. I changed my mind. I think I made a mistake. We actually don't need your help. If I say that, will you leave? Nicole, I'm not the same rookie. You were way cuter back when you were a rookie. Proxy, I'm sorry. We might not be able to hold them off for long. Get down! Gunfire? This pattern. Suppressive marching fire. They're surrounding us from 3 directions. Nicole, did you set this up? Are you really colluding with the criminals? Hey, I was gonna ask you the same thing. Isn't this armed ambush you're doing? Don't tell me someone else is after us. Piper! Rettet den Starhauer gerade rechtzeitig hat, um alle Deckung zu geben. Piper, start the truck! Now's our chance to get out of here! Wait! You're not getting away! Die Kugel und richtig Konfrontation, die kann ich erst gleich die Chance zum Hüpfen des Autos. Der Sektion im Sturm und versinkt durch die Schüsse. Explosionen! We've changed our route so many times, but they're still hot on our heels. Oh, let's go! Huh? Focus on the road. I'll deal with them. Whoa! Dude, you're trying way too hard! Billy! Keep it steady! You're sticking close up! They're changing formation. Where's Nicole's backup? Fox and
got you now! Eat my dust. Piper, up ahead! Take this! Hallo rein. What happened? Kurze Zeit nachdem der Lastwagen angegriffen wurde und die Kontrolle verloren hatte, in einer unbekannten Autoszene. Während Bell daran arbeitet, das Kommunikationsgerät einzustellen, steht zwischen ihnen Miyabi zur Seite und hält still und durchmachen. How'd it go? Did you fix it? Das hatte so richtig. Hello? Nicole? Wise? Barry? Still nothing. The crash must have broken the implants. Without the main functions, I can't... I see. How are things on your end, Miss Miyabi? Any luck reaching your team? Nothing so far. I went after you alone after you drove off. My teammates might still be fighting the attackers outside the Hollow. I see. Miss Miyabi, could you please... No. I had to get past 11 motorcycles, 4 cars, and 5 soldiers just to catch up with your vehicle. It's pure luck I found you in the Hollow. It'll be hard to catch you if you escape again. The Hoshimi family doesn't make the same mistake thrice. Shouldn't that be twice? Anyway, I promise I won't run off. Besides, there's nowhere to run to. Wandering the Hollow without a carrot will just... In that case, let's sit down. The Hollow Survival Guide says it's best to wait in a safe corner for rescue. Junge Lernjäger und starrt auf das Katana in ihrer Hand. Ist ein Gedanke verloren. Are you sure this is the right move, Miss Miyabi? You mean being stuck in the Hollow on election day? Knowing there's a dangerous case out there? While my team... No. I don't think this is the right move. But there's nothing else I can do. So I'm undergoing the training called Maintain Composure Despite the Emotional Turmoil Inside. Ah, I see. Since you also don't want to just wait around, maybe you'd like to hear my idea? What if we work together? I don't mean to brag, but I really am an experienced proxy. I'm pretty confident about finding a way out of the Hollow. You have the combat prowess, and I have the skills to find the exit. Let's put aside the whole arrest thing for now and get out of here together. What do you say? Didn't you say your important gadget is broken? How will you navigate us? Well, have you heard of the maze-solving algorithm? In simple terms, if we ignore the dangers in the Hollow and just consider its tendency to make people lost, it's really nothing but a maze. Finding a path through a maze is a well-studied math problem since the old civilization. With enough basic data, even the most complicated maze can be solved. Enough basic data? You mean Hollow observation data? Exactly. The most common task for HIA investigators traversing the Hollows is to set up devices to gather Hollow observation data, or to retrieve new observation data from existing data piles. The observation data is essential for exploring the Hollows and is used to make carrots. So proxies can find an exit in the Hollow using observation data? Yes, it's a fundamental skill for properly trained proxies. But many people don't bother anymore, since carrots or advanced computers can do the calculations for them. Anyway, there is a way out. If you could help me find an observation data pile, I'll take care of the rest. Understood. Let's call a temporary truce and work together. Great! Could you please let go of my hand now? I really need to wipe that sweat off. Das ist eine andere Hand. Ouch! My butt still hurts.
Moving through the hollow in my physical body feels so uncomfortable. Leave any fighting to me. You just go at your own pace. Nicht so gut. Also okay, nicht so unsere Seite der Höhle beschritten haben. Nehmen wir uns die hohe Beobachtungsdatenpfeil und Miyabi. Ich kann die Daten dann ablesen und dann Ausweg finden. There's a hollow observation data pile ahead. We can determine the way forward once we extract the data from it. Komm. Die Datenpfeile hier scheinen noch immer Stadt zu sein. Einen Moment, ich versuche ihn abzulesen und dann provisorische Meldung zu erstellen. Oh nein, was ist das für ein Minispiel? Nein, Synchronisationssteuerung. Wenn das Bengel sich auf der linken Seite bewegt, wirst du gleichzeitig das C auf der rechten Seite. Muss das sein? Okay, also. Also so. Würde das dauern. Übrigens, bebt in Katar seit einiger Zeit und macht sehr seine Beute aus, oder nicht? Es ist kein Grund für Sorge. Konzentriere dich einfach auf Ablegen, Kosten zu schützen. Zustand, ich lege los und das will er bestimmen werden. Great. We have the data on the surrounding hollow. But this isn't enough to calculate an escape route. We'll need to find more data. Thanks to you, Miss Miyabi, we haven't had any trouble along the way. But something just doesn't feel right. The ether activity nearby seems to be increasing. Your intuition might be right, Proxy. Is something wrong? The mechanism ahead should open the door. Leave it to me. Tür öffnet sich. Vorstellung für Miyabi einfach nur. Okay, du darfst jetzt spielen oder was? There are enemies ahead. I'll take care of this. You can just hide for now. Evade. There's a hollow observation data pile ahead. Das habe ich damit gemeint, dass sie overpowered ist. Die Höhlenbeobachtungsdaten verdreht und finden das schon Observationsturm und versuchen ihn zu checken. Aber der gelagerte Ether könnte aus dem Turmsturm die Hydrale anlocken. Kein Problem, ich kümmere mich um sie. Gut, dann wäre die Hydrale dir mehr lieb. Ich konzentriere mich darauf, die Kontrolle über den Turm zu haben. Bist du sicher, dass du mit deinem Katana so stehst? Als willst, kann ich mir die Komponenten ansehen. Keine Sorge, ist normal, konzentriere dich einfach aufs Ablesen der Datenklopse. Oh oh. Werden geblitzt links. But collecting the data will take some time. Understood. You focus on processing the data. Leave the rest to me. It's over. I'll open the diffuser. You can hide under it. Good job. Press forward. We have control authorization now. We can stop the ether currents. Nicely done. Now we can go all out. Impressive. How's it looking? I've already got some usable exit routes. The nearest one is... What's wrong? What's happening? Tail is trying to break free.
Is it sealed? Echtzeit später irgendwo in der Außenzonenhöhle. Miss Miyabi? You good? This is the third time you've asked me that. Sorry. It's just that we've gone through something straight out of an action movie. That weird fire tornado couldn't have been good for you, right? I'm fine. No need to worry. But your hair's all singed and curling from the fire. That's the Hoshimi family's natural curls. You don't need to worry about me. I've been through worse situations. An incident like this won't faze me. Miss Miyabi, there are sparks coming off your katana. What? Sorry, I lied. You don't look very unfazed. That's not funny. And my response was normal. All right. Miss Miyabi, there's foxfire on you! Where? Sorry, I lied again. See, you fell for it twice in seconds. That's what I call being phased. You keep mocking me. What do you have to say to me? I just wanted to help you. The Hoshimi family never makes the same mistake thrice, but you just did. Miss Miyabi, doesn't that mean something seriously wrong? Der Staub des Fokussierens schmilzt und wird durch Verwirrung und einen Hauch der von Unbehagen ersetzt. When my katana was out of control, you rushed into the foxfire without any protection. Why? You already figured out where the exit is. You could have left me behind and not worry about getting arrested. Because I'm your proxy. Even if we're just temporary partners, I promise to get you out. And that's what I'll do. This is a Hoshimi family heirloom, wielded by generations to eradicate evil. It's never misbehaved once since my father made the scabbard for me. Not even deep within Hollow Zero's core. I don't know why it went out of control. Maybe there was some external influence. My father might have the answer, but I can't reach him until we're out of the Hollow. Besides, he's likely busy socializing with the mayor today, secretly swapping wine for juice. Reaching him won't be easy. Mind if I examine your katana? Apart from being a proxy, you're also a bladesmith? Oh, no. But I noticed there was some electrical components on the scabbard. Maybe I can take a look there. Even though my eye implant's main functions are down, I can still interact with electronics. What if there's a clue on the scabbard? If it's just the scabbard, I guess you can touch it. The smart data structure of this blade looks really familiar. Strange. It's like a labyrinth of hollow observation data. Is it meant to trap something inside the sheath? So, do you have a way to fix it? I'll need to borrow the data pile's computing power again. There's a shortcut up ahead. Let's go. Let's go! A defense mechanism? Did the enemy leave it behind? I'll try shutting it off. Okay. Be careful. Why hasn't it completely shut down? Oh nein.
Subcontrol units A and B aren't responding. We'll have to go find them. Miss Miyabi, there should be 2 control terminals inside. You'll have to find a way to access them. Okay, I'll go take a look. We've got enemies after us! Be careful, Miss Miyabi! Miss Miyabi, I have a theory about your blade. Go on. The internal data structure seems to be a labyrinth. With the help of some hollow observation data, we might be able to solve it. Anyway, let's find the remaining... Is this the device we're looking for? Nice! Subcontrol Unit A is taken care of. Just one more and we're done. Subcontrol Unit B is done. We have all permissions granted now. Mechanism unlocked. Proxy, you said there's a way to fix my blade? Well, it's more of an emergency patch than a complete fix. We'll use the information in the data pile to optimize the internal system. We can give it a try when we find the next data pile. All right. That doesn't conflict with our final objective. Thank you. The last observation data pile should be nearby. Once we find it, I can try adjusting your blade. I trust you, Proxy. Oh no, looks like trouble's caught up with us again. Not a problem with me here. I'll use it to adjust the teeth first, and then I'll find a way out. Don't worry, Miss Miyabi. We'll get it done. Okay, it's open. Okay, I'll leave it to you. I didn't expect the alarm to be so loud. So, let's hurry. Take my... Ich bin zuversichtlich, bist du, dass du es reparieren kannst, Boxy. Keine Sorgen, ja. Ich habe auch die nukleare mehrere Simulationen durchgeführt, ich schaffe das. Also spann dich einfach und lass es nicht. Oh nee. Geschafft. Okay, almost done. Miss Miyabi, take the blade. Thank you. Leave the enemies to me. You go hide. Seems to be working as normal. You can come out now, Proxy. Proxy? Alles okay, mir ist nur das Schwindel. Der Schwindel übermannt dich und die Umgebung vor deinen Augen verschwimmt. Bis er nicht den Bewusstsein und fällt zu Boden. Etwas später außerhalb der Höhle, irgendwo in der Wildnis der Außenzone. Durch die Korrosion verursachte Taubheit lässt er Milch nach und Stimmen dringen langsam durch den Sinnesnebel. You're awake? You're awake! Manager's awake! You're finally awake. I'm so tired.
Ambi, Star Student, are you guys okay? I'm okay. Nekomata, there's some water inside the suitcase. Can you grab one for me? Belle, you're finally awake. How are you feeling? Do your eyes still hurt? Are you injured anywhere else? Ich bin außer Bild. Huh. My ocular implants are working again. I feel dizzy. I have a headache and my chest hurts. And it feels like my face and mouth are burning. Is this real? Am I out of the hollow? Welcome back to the real world. You made it out. If you'd stayed unconscious any longer, your sibling would have yeeted my butt into the hollow. Welcome back, Master. I have calibrated your smart ocular implants via my first assistant, EOS. Approximately half an hour ago, the head of Section 6, Hoshimi Miyabi, pulled you out of the northwest side of the Outer Ring Hollow. Initial test results indicate that you were exposed to an extremely dangerous level of ether energy. Trigger after leaving the hollow, the rejection reaction caused further complications, with a brief cardiac arrest being the most severe. Thankfully, the Cunning Hares and Section 6 provided professional emergency resuscitation. Okay. We just gave you some emergency care to pull you back from the brink. No need to get into the details. You'd better see a doctor for a more thorough anti-corruption treatment after this. Are you in Section 6 on good terms now, Nicole? And where's Miss Miyabi? Is she okay? Genau in diesem Moment klingt eine echtgültige, vertraute Stimme hinter dir. I'm fine. Don't worry about me. And I mean it this time. As expected of the chief. Busting out of a hollow carrying someone affected by corruption and showing no symptoms herself. Asaba, did you get the captives to talk? Yeah, they confessed, but nothing too helpful. The only thing we know for sure is that our guess was right. Hang on. What are you guys talking about? I'm not following. I'll fill you in. After your car crashed into the hollow, we got surrounded by those heavily armed mercenaries and had to take them out first. During the fight, we ran into the remaining Section 6 members. The bad guys were chasing after us, and we were chasing after Chief Miyabi. She went into a hollow, and we bumped into the Cunning Hares. It was a tough situation, so we joined forces to take down the mercenaries. Just when we were ready to head into the hollow to find you, Section 6 got a message from Miyabi saying you were with her, and that you were in danger. We hurried over here and found you lying on the ground. You can skip that part. What? Are you embarrassed? That's not very like you, Fox. If you keep talking, I'll tell everyone how you performed the emergency medical care. Ugh, fine. Long story short, we rushed over and saved you. This Fox even agreed to hold off on arresting you until further investigation is complete, and she'd cooperate with you as an ally until then. You know the rest. Was mir gefangen, die du gerade erwähnt hast? Hold on. What was that about the captives you just mentioned? We needed to pry some answers from the captives because... Pearlman, the key witness in the Vision scandal, was in the same vehicle as you. After the crash, you got thrown into the hollow, and Pearlman was captured by the mercenaries that attacked us. Verdammt, am Ende wurden wir doch eingelegt. Pearlman ist verschwunden, wir müssen aussehen, du weißt. Foxy ist das gefährlich und du wurdest vom Ether korrodiert. Dann gehst nicht zu 6th Street, um dich zu erinnern. Was die Informationssammlung betrifft, das überlassen wir dieser kampfverrückten Füchse. Wenn es mehr Zeit wird, der Gefangene definitiv sehen. Leute, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Boss hat nicht gerade benachrichtigt, dass eine Großtruppe von Söldnern zu uns unterwegs ist. Was, sie folgen uns so schnell? Keine Sorge, unser Boss hat gesagt, dass die Söhne von Kalidon diese Kerle niemals einfach Amok in der Außenzone laufen lassen würden. Egal wie viele kommen, wir werden sie ordentlich verpacken und wegschicken. Nicole, ich hatte mich gefragt, ob ich... Du willst Caesar und den anderen helfen, oder? Kein Grund, so schüchtern zu sein. Nicole, du verstehst mich wirklich, keine Sorge. Ich schwöre im Namen der Ständigkeit, dass ich dich nicht enttäuschen werde. Gut, dann teilen wir uns auf und legen los. Die Söhne von Kalidon kümmern sich um die Söldner, die hinter uns her sind, und Ambi, Nekomat und ich werden die Feinde in der Nähe ablenken, um den Proxy abzudecken, während er zurück in die Stadt fährt. Proxy, mach dir keine Sorgen, und sobald wir hier fertig sind, melden wir uns bei dir. Okay.
Weiß. Hey, du bist zurück, ich bin so froh. Weißt schon, ein Seufzer der Erleuchtung aus, wobei ein Hauch von Angst in seinen Augen bleibt. Er hat mir eine Nachricht geschickt, in der stand, dass ihr von den Söldnern überfallen wurde und in der Höhle verschwunden bist. Zu dem Zeitpunkt war auch das HDD-System außer Betrieb. Ich dachte, keine Sorge, ich bin zurück. Ja, ich bin so froh, dass du sicher zurückgekommen bist. Ich möchte gar nicht daran denken, was ich tun würde, falls dir wirklich etwas zustößt. Wie ist die Lage in der Außenzone? Keine Sorge, Nicole sagt, dass die Söhne von Kalidon alles unter Kontrolle haben. Die Söldner ziehen sich gerade zurück. Sie hat Sektion 6 kontaktiert und alle sind in Sicherheit. Sektion 6 hat auch etwas über die Angreifer herausgefunden. Das versteckte Söldner befinden sich in der Nähe der Ballet Twins. Da die Wahlen der Sicherheitsbehörde anstehen, werden die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt bald verstärkt. Nicole meinte, wir müssen bis dahin einen stichfesten Handlungsplan ausarbeiten. Aber im Vergleich dazu mache ich mir mehr Sorgen um deine Gesundheit. Fühlst du dich besser? Willst du noch etwas länger ausruhen? Keine Sorge, mir geht es blendend. Ja, ich will mehr machen. Dann kontaktiere ich Nicole und die anderen jetzt, aber du musst auf dich aufpassen. Falls es Probleme mit dem Augenimplantat gibt, musst du sofort eine Pause machen. Sofort! Einige Zeit später in der Videothek Run and Play auf der 6th Street im Bezirk Jahr. Belle, you really should rest a bit more. You just went through severe corruption and made the long trip back from the outer ring. Agreed. Master must maintain adequate energy to operate inside the hollows. Resting to recover your physiological functions is recommended. Or perhaps, a strong stimulus might boost your adrenaline. Mir geht's gut. Don't worry, I'm much better now thanks to you and Fairy. We need to hurry and get Perlman back. I get that, but your health is more important. Master, after cross-referencing, a biosignal matching suspect Perlman's has been detected inside The Ballet Twins Hollow. That reminds me. When the airship incident happened, we were attacked by some unknown militants. Could it be the same group? Makes sense. Their goal at the time was disrupt the Vision trial, and now they've kidnapped the key witness, Perlman. Their motives seem the same. It all adds up. If this might sound cruel, but why go through the trouble of kidnapping Perlman when they could have just killed him? If their goal is to silence anyone involved with the Vision scandal, isn't it easier to just dispose of Perlman? Warning. Approaching the video store. Cut it out, Fairy. The last thing Belle needs right now... Warning. Wait, Warning. Funkelding bricht plötzlich aus dem Bildschirm hervor und die Lichter flackern. What's happening? Is our system under attack again? But we have Fairy. Something's off. This is not a network attack. It's targeting our store's electrical system and the HDD itself? Die auffolgenden Geschehnisse des Überwachungsvideos versetzen Weiß noch mehr erschrecken. Belle, it's real. There are people right outside our front door. Good day. We're conducting security patrols on 6th Street during the election period. Please open up. I'll handle the officers. You take care of Fairy and try to keep it down. Zum Schulschluss vorsichtig schon weit ist eine Stimme zu hören. Ziehen durch gefolgt von dem Geräusch von Schubladen und Schränken, die durchsucht werden. Und Stiefel, die die Truppe hochstampfen. Einen Moment später. Nothing unusual upstairs. Please be careful. You're welcome to look around, but don't damage our collections. What's inside this room? It's just a storage room, filled with personal items and... Could you please open it up so we can check? Is that really necessary? As you can see... I get that, but this is just a standard procedure during election season. We hope you understand. If you won't open up, I've no choice but to do it myself. Wait! Hold on! Please cooperate. We have new orders. More manpower is needed to increase our street patrols. The Special Response Team will take over 6th Street's inspection from here.
Good work today, officers. The street patrol supervisor is expecting you. Be sure not to keep him waiting. Das ist ja bestätigt, Überprüfung der aktuellen Probleme automatischer Reparatur auslösen. Während der Reparatur sind nur die grundlegenden Antwortfunktionen der intelligenten Assistenten verfügbar. Koordinierte HDD-Erkennung deaktiviert, Sicherheitsüberwachungsfunktion deaktiviert. Und der Reparaturfortschritt unbekannt. Bitte warte durch vor dem Bildschirm. Carol, geht's dir gut? In der Reparatur sind nur die grundlegenden Antwortfunktionen der intelligenten Assistenten verfügbar. Dich beim Internet anzumelden, drücke 1 und dich mit dem HDD drücke 2, um dein Verlauf im Notfall zu löschen, drücke 2. In der Reparaturprozess zu beschleunigen, gibt den Befehl ein Ferry ist die stärkste künstliche Intelligenz. Ferry ist die stärkste künstliche Intelligenz. Korrekt, motivierte Ferry hat den Reparaturfortschritt um 0,01% beschleunigt. Der Reparaturfortschritt bleibt unbekannt. Bitte warte durch für den Bildschirm. Immerhin hat es beschleunigt. Okay, application approved. The security patrol for this area is now officially under our team. You can relax now. Thank you, Chingy. Now, manager, please explain what is going on. Before we get into that, can we ask why you... As you know, manager, I have a good relationship with your AI assistant, Fairy. It said 01101000 01100101 01. Is that binary code? What does it say? It's a set of standard information codes from the old civilization, and it translates to help. Worried that you might be in danger, Juyuan dragged me along and we rushed straight over here. Thank you for caring about us and coming all this way, Juyuan. Save the thanks for after you've given me a proper explanation. I'm going to handle this by the book, and I won't bend the rules. Not even for you, man. This is a bit complicated. Allow me to explain. Aus dem Lautsprecher des Studios kommt eine vertraute und gleichgültige Stimme. Huh? This voice... is that... It's been a while, Juyuan. It is I, Hoshimi Miyabi. Nach einem Moment erklärt Miyabi kurz und knapp die Geschehnisse des Falls von Vision und die der Außenzone. Allow me to sum this up. There's more to the Vision case than meets the eye. The true villain slipped away, in shadows they hide. In the outer ring you fought with all your might. Key witness captured, no Perlman in sight. That's accurate. And it flows pretty well. And the managers, law-abiding by the book, are in fact seasoned proxies upon taking a closer look. Bin immer noch eine gesetzesvolle. Sorry. It's true. We're proxies. But I swear, we've never done anything bad. We are, the most lawful among the unlawful. Das Geständnis des Chefs gehört hat, sagt Zugang kein Wort, ihr Gesicht ist ausdruckslos. Wenn sie ihren Geldbeutel hervornimmt, 1000 Tennis und tut sie Kunji. Truth be told, I had my doubts about the manager's identity. I mentioned it to Juyuan on the way here. I didn't believe it. I was convinced the managers wouldn't deceive us, so I was willing to bet on it. Too bad. I was wrong. Juyuan, I'm so sorry. We really didn't mean... Enough. Let's focus on the main issue. You do realize you're leveling serious accusations against Bringer, who's about to become commander of Janus Quarter during the election, and you don't have the key witness or any evidence. By protocol, I should bring you into the precinct and inform my superiors. But the leader of Section 6, who's also one of the current Void Hunters, Hoshimi Miyabi, is willing to vouch for you. Maybe I'm a fool who's easily deceived, but I trust Miyabi's skills and expertise. So, does that... I'm not going to escalate this to my superiors until the day's over. You have enough time to secure your evidence. In the meantime, I'll be looking into this myself. Thank you, Juyuan. Thank you for believing in us. Don't thank me just yet. If my investigation shows you're lying, like I said, I'm not going to bend the rules for you. Proxies. Joan bittet Kinshi hier zu bleiben und die Bibliothek im Auge zu halten. Wählt sie, um zurückzublicken.
Film ist wirklich nicht so einfältig, wie du aussiehst. Wirklich beeindruckend für eine so junge Person. Aber das Schicksal hat mir schon vor langer Zeit gesagt, dass ihr alles andere als gewöhnliche Leute seid. Ich wusste schon lange, dass dieser Tag kommen würde. Vielen Dank für deine Hilfe. Nun ist es noch zu früh, um Danke zu sagen. Du schuldest schon noch eine Erklärung. Wenn dir nicht schnell eine Ausrede einfallen lässt und sie ernst macht, musst du dich im Vorraum der Sicherheitsbehörde rechtfertigen. Okay. Zeit, den fehlenden Zeugen zu finden. Bing. Elektro und Eis. Oh, okay, nimm noch viel. Nach einer Weile in der Bellatrix-Höhle. Ah, you're online, Proxy. Can you hear me? Is everything okay with Officer Ju Yuen? She went back to the precinct to verify our intel. I trust Ju Yuen. She's honest and has a good heart. She'll do what's right. We did accuse her direct boss and mentor of being a criminal mastermind. So, it's understandable she'd be upset. I may not know you or Officer Julian that well, but I'm pretty sure it wasn't the accusations against her boss that upset her the most. We have been doing some self-reflection on that. I know Ju Yuan. She would never do anything that perverts the course of justice, and she's easy to persuade. All you need to do is look her in the eyes, take her by the hand, and tell her your thoughts gently. The closer you are, the better. You can get... Chief? Where'd you even learn that? I learned it from Ju Yuan's mother. I've tried it, and it's very effective. Sehr effektiv. Zurück zum Thema. Guys, even though the HDD took a hit, thankfully, Barry still managed to track down Perlman's biosignal. Let's go get our chubby little man back. Achso, das war Aromasa, ja. Das habe ich auch schon getestet. Das ist auch nicht schlecht, aber er ist nicht so stark wie Miyabi. The mercenaries' rendezvous point is just up ahead. Perhaps we can get info on Perlman there. There's a Careful, lot of there's a enemies mechanism nearby. Be careful. There are mercenaries everywhere. This is more enemies than I expected. Being this heavily guarded, it must mean Perlman is nearby. Watch out for any ambushes ahead. I don't take it poorly. They really think we'd fall for that? Let's give them a taste of some well-deserved punishment! This should be the building's central area. It will likely be heavily defended. The enemy's attacks are getting more intense. They're not very tough, though, so they go down easy. Not good. Chief, are you hurt? My training to split more bullets than my previous record in under a minute failed. Watch out, they set up an ambush here too. You made it draw, Asaba. Weakling. Bell, the rendezvous point is just up ahead. Das ist ein Rendezvous. Das ist das Kommunikationszentrum der Söldner. Wartet Leute, ich versuche mich in ihre Datenbank zu hacken.
Und nicht schon wieder einfach nur Daten wieder Verbindung. Steuerbringen, Daten erneut zu finden, erstelle die Verbindung zur Höhle her. Aktiviere Daten anzuleuchten, okay. Genau wie ich erwartet habe, das wird schwierig. Das stimmt nicht, Proxy. Die Datenbank ist zu niedrig und es gibt keine Standortdaten für Permanent. Ich muss zu anderen Kontakten gehen, um meine fortgeschrittene Berechtigung zu erhalten und die Verteidigungsvorrichtung abzuschreiben. Nee, es scheint, dass die Verteidigung des Feinds ziemlich durchdacht ist. Keine Sorge, mit Hilfe der Höhlenbeobachtungsdaten der Datenbank habe ich mir Rissen in der Gegend entdeckt. Kannst du als Abkürzung finden, um die Zeit zu sparen, Miyabi. The spatial fissure is right over here. We need to find Perlman quickly. Is something wrong with me? The enemy is all bark and no fight. Are they even trying? I'm out here working hard, so why do they get to slack off? Don't waste your energy arguing in a place. The mercenaries' rendezvous point is just up ahead. Why is no one on guard? This feels too easy. It works for us. Hinweise Perlman und den Kontakten übergeben. Wartet mal, ich versuche mich reinzuhacken. Oh nein, schon wieder. Warte mal, jetzt muss ich gucken, wo muss ich hier lang? Nee, scheiße. Ich habe so gefunden, den Permit festgehalten und der scheint nicht weit von den entfernt zu sein. Das ist groß, aber die brechen auf. Warte, ich brauche noch immer die Sicherheitsberechtigung, um die Verteidigungsvorrichtung abzuschalten. Nein, Moment, irgendwas stimmt mit den Systemeinstellungen nicht. Das sieht aus, als hätte jemand die Absicht manipuliert. Es wird dauern, sich darum zu kümmern. Wartet alle bitte einen Augenblick. Oh. We have access. Huh? Proxy, what's that warning sound? Oh no! The permission request was linked to the Military-grade explosives! ammonium nitrate explosives? Run! This room's gonna blow! Using these inside the building? It's no wonder there's no one stationed near it. They don't care about the safety of the hostages. Enemies are gathering up ahead. I'll look for a detour. No need. We'll just break through. Resistance is futile. Fancy testing my aim? What the? This area's about to collapse! Forget it. Let's just ignore this mess. I don't want to be buried Perlman's locked here. inside. We need to get rid of his guards quickly. Ah! No! Please don't kill me! What do you want from me? A joint effort. Perfect coordination. Ah, Grad 60. Beeilt euch und bringt mich hier raus. So, jetzt explodiert gleich. Wir müssen gehen und zwar jetzt. Wer dich bei uns bringt mich jetzt raus. There's a risk of explosions nearby. We have to get out of here. Ah! Help! I don't want to die! Quit being difficult, old man. If I fall down, we're done for. There should be a spatial fissure nearby. We can use it as a shortcut to save time. Oh no! Oh no! It's gonna explode! Proxy, is this the way out of the hollow? Mind and body. Mary's not responding either. Come on, let's get out of here!
It's over. Over. Der Rest leuchtet mir näher auf, die Explosion kommt näher, die unbekannte Warnung des HDD-Systems Aufgabe des HDD-Systems ausgefallen. Ersatzausgabe wird aktiviert. Warnung, Gefahr auf der rote Augen vorauserkannt. Das scheint nicht zu stimmen. There is an exit ahead, but this is odd. Why is there only one result from the calculations? Shouldn't there be several? Proxy, we're running out of time. We need to get out now. I don't want to die! Die Umgebung stürzt durch die Explosion ein. Aus Verzweiflung stürmen alle. Wartet, Moment, geht gleich weiter. Alle auf den Riss zu. Das Leuchten des Risses überwältigt deine Sinne und das furchterregende, erdrückende und Hilfe aus dem Inneren der Höhle verschwindet. Ich sage euch im nächsten Moment. Oh, isn't this a surprise? Huh? Bringer. Perlman, the culprit of the Vision scandal, who sabotaged the Witness's airship to escape to the Outer Ring, who snuck back into New Eridu during this critical election period, is now apprehended on the spot by public security. And appearing alongside suspect Perlman, assisting him in entering and exiting the Hollow, members of Section 6 of Han. As the acting commander of the Janus Quarter, I'm requesting that you all come with me to Public Security Headquarters for an explanation. Shall we? Chief Hoshimi Miyabi, you are suspected of improper dealings with Perlman, the notorious criminal. I need you and your subordinates to come with me. It's over. It's over. It's all over. Just a moment, Inspector Bringer. It appears there's been a serious misunderstanding on your part. Section 6 is alleged to have had unreported private contact with an important suspect. However, those actions were undertaken solely by Chief Hoshimi Miyabi. Huh? As members of Section 6, we noticed our superior's misconduct and rushed to confront her, just as you arrived. Are you trying to say I'm the acting commander? Do you think I'm an idiot? I wouldn't dream of it, Acting Commander Bringer. I'm merely stating the facts. If there's any disagreement, we can report to Internal Affairs. Every cloud has a... What was it? Huh? Oh, you're asking me? Wrong answer. Huh? What are you Hoshimi Miyabi, what are you doing? He got it wrong, so I threw him into the hollow in a fit of rage. Yanagi is right. This has nothing to do with them. My actions just now take me if you want. But only me. You! It's almost time for the speech. No need to dwell too much on it. Best to leave it at that. All right, very well. I'll grant you that. Chief Hoshimi Miyabi of Section 6, you are suspected of endangering public safety and shall be arrested immediately. Ich hätte nie aber, dass die Dinge sich so entwickeln würden. Ich kann nicht glauben, dass Bringer uns am Ende Höhlenausgang überfallen hat. Kein Wunder, dass die Navigation ständig Fehler gemeldet hat. Muss unsere Höhle dann ein Überwachungssystem manipuliert haben. Leider hat sich Ferry noch nicht vollständig erhöht, sonst hätten wir mehr Möglichkeiten, ihn zurückzuschlagen. Hier jetzt führe ich jetzt eine volle Systemüberprüfung durch. Geht es ja irgendwie eine andere gut? Keine Sorge, Sektion 6 hat gerade eine Nachricht gekriegt, dass sie Bringer abgestellt haben und derzeit versuchen, Perlman zu ordnen. So. Aber wir müssen das System neu kalibrieren, da wird die Navigation in Echtzeit nicht möglich sein. Wir müssen Perlmans möglichen Standort in der Höhle abschätzen und die Suche nach Sektion 6 allein überlassen. Aber Yannick meinte, dass die Höhlenoperationen ihre Spezialität seien und sie sich um Perlmans Standortbestimmungen kümmern würden. Ich habe nichts Neues über Leiterin Hoshimi, obwohl Bringer sie hat, sollte es ihr gut gehen. Sie ist immerhin eine Lehrenjägerin. Stimmt. Jedenfalls solltest du dich etwas ausruhen, weil ich übernehme die Systemverwaltung so gleichzeitig nach Standort von Leiterin Hoshimi.
Weißt du, wo ich konnte, das HDD-System, kurz Zeit später klingelt der Kommunikator. Der Janik hat gerade geschrieben, dass sie Perlman gefunden haben. Sie haben ihn bei Bellabrook Industries untergebracht, um ihn vor Bringer zu schützen und haben ihm aufgetragen, Beweise für Bringers Abmachung mit der Corporation zusammenzusammeln. Großartig. Jupp, Kollege und Jan helfen auch dabei, die Dokumente zu prüfen, so es sollte sobald Ergebnisse geben. Um uns zu vermeiden, dass Bringer sich folgt, hat Sektion 6 alle Kommunikationssignale bei ihrem Safehouse abgestimmt und haben eine besondere Leitung für uns offen gehalten. Energie hat uns gebeten, sie zu kontaktieren, wann immer wir können, um unseren nächsten Schritt zu planen. Immerhin gehört Bringer noch gleich in die Maschine. Ich habe alles probiert, aber ich kann sie nicht finden. Wer weiß, was Bringer mit dir vorhat. Wenn immer du bereit bist, kontaktieren wir Janagi und sehen, wie ihr Status ist. Ich bin bereit. Allzeit bereit. Gerade als weiß ich vorhin zu Sektion 6 aufnehmen will, stürmt ein vertrautes Gesicht herein. Leute, könnt ihr jetzt Sektion 6 notieren, Inspiration bei ihm? Der hat das Wichtigste, das ich von ihm bestätigt haben muss. Entspann dich zuschauen. Sektion 6 hat The Pearl gerade gefunden und ich bin dabei, sie jetzt zu kontaktieren. Ich habe bereits gerade vor, ich stelle dich auch durch. Kurz Zeit später nimmt Weiss die Folgen zu Sektion 6 auf und klärt die hiesige Situation. I'm really sorry, everyone, but we're currently unable to track down... Understood. I reached out to my director and some friends in the media. Seems they haven't heard anything about Hoshimi Miyabi being arrested or Pearlman reappearing. Hello, can you hear me? It's Juyuan. This is urgent. Please confirm something for me. Check the back of his neck. Please look behind his ears or at the base of his hairline. Do you see a small wound? What are you doing? No. Yes, Officer Juyuan. There is indeed a small wound on the right side of his hairline. For high-profile cases, the precinct sometimes puts small tracking chips on suspects when they're detained. I found out that the chips used on Pearlman and the other suspects in recent cases have broad-range tracking capabilities. What? A tracking chip? And it's been active this whole time? That's correct. What? Hang on. Does that mean that the... If the lead investigator wanted to, yes. They could have easily found Pearlman. From the moment... Yet they never tracked him down. The precinct records show that he's still missing. Our entire operation was based on one assumption. That the mastermind was doing everything to stop us from revealing the truth. To eliminate Pearlman, and to cover up their crime. But if they always knew where he was... Then what was the purpose of all the pursuits? Didn't the bad commander take Chief Miyabi outside the Hollow to weaken us? If we were mistaken, then that means Bringer didn't take Miss Miyabi to undermine us. A different reason. Don't tell me. He wanted the chief herself. But that doesn't make any sense. She has nothing to do with the case. Hang on. I just remembered something. The strangest thing happened while we were in the Outer Ring. Jetzt schnell, was mit dem Katana in der Höhle passiert ist. Am Ende haben alle mehr Fragen als Antworten. You can't be serious. That crooked commander's target really is our chief. But why? Doesn't matter. They took Miyabi right before my eyes. I'm such an idiot for allowing this to happen. Everyone calm down. Shouldn't we figure out where Miss Miyabi and Bringer are first? Miyabi is being transported in a public security vehicle. I can track it. He's over where the vision scandal was exposed, just outside the Dead-End Hollow. Remember that place? How do you know that, Qingyi? Because he's giving a speech there today. It was on the news. They said it's happening as scheduled, with many eyewitnesses from the vision scandal and concerned citizens attending. Guys, let's split up. We'll search for Bringer and look for Miss Miyabi at the same time. Okay, I'll go find Miyabi. Please guide us out of the Hollow right now. No. We shouldn't be the ones looking for the chief. Why not? Aren't you worried about her? If anything happens to her... Calm down, Tsukishiro. You're losing your cool. We're closer to Bringer's location right now, and we've still got Pearlman. But... No buts. You know I'm right, Deputy Chief. Nagi, I think Harumasa's got a point this time. For once he's actually making sense. Maybe we should listen to him. Ouch, that hurt. But thanks for speaking up for me, Sokaku. I'll find Miyabi. I mentioned earlier that I can track the vehicle. Plus, as a public security officer, I won't attract attention. Miss Tsukishiro,
Miyabi and I go way back. I understand exactly how you feel. I promise, I will bring her back safely. I'll join you. Wise will stay at home with Eos to assist you guys. Looks like our tasks are set. I'll stay here to protect the video store then, so you have one less thing to worry about. Ende des Übertragens sind einige tiefe Atemzüge zu und gefolgt von Klatschgeräuschen. Muss sich jemand selbst auf die Wange schlagen, sich neu zu konzentrieren zu können. I'm sorry for losing my composure, everyone. The proxy, you're pretty capable, right? Ich bin die Beste. Better than you think. I'm the best proxy in New Eridu, and I will bring her back. Okay, I believe you. I'll leave the chief in your capable hands then. Dann wartet auf dich am Popcard. Ich glaube, sie will mit dir über die Suche nach der Leiterin Maschine reden. Aber ich habe das Gefühl, dass sie keine gute Laune hat. Möglicherweise ist sie noch wütend, weil wir unsere Identität vor ihr geheim gehalten haben. Falls sich eine Gelegenheit ergibt, sollten wir ihr wirklich die richtige Erklärung abgeben. Okay, auf geht's. Sorry. Da bist du ja. Ich untersuche gerade den Standort des Transportfahrzeugs. Wir gehen los, sobald ich eine Meldung erhalte. Julian sagt danach nichts mehr. Eine unbehagliche Stille liegt sie. Das wirst du Julian sagen. Julian, bist du noch verärgert? Ja, ich habe keinen Grund verärgert zu sein. Eine Antwort überlegen. Man scheint wirklich wütend zu sein. So wollte sie eine Entschuldigung von mir. Ernsthaft Entschuldigung. Julian, es tut mir wirklich leid. Ich wollte meine Identität nicht verbergen, vor allem nicht vor dir. Ja? Warum hast du es mir dann verschwiegen? Ich wollte keine Schwierigkeiten bereiten. Du bist eine Elite-Offizierin. Ich bin ein Proxy, der in den Schatten agiert. Was, wenn die Wahrheit uns in Zweit oder zu Feind gemacht hätte? Nein, ich halte mich an die Regeln und respektiere Recht und Ordnung. Aber ich folge ihnen nicht blind. Natürlich kenne ich den Unterschied zwischen richtig und falsch. Wenn du mich als Freundin ansiehst, solltest du mir mehr Vertrauen in mich haben. Susan, ich verspreche dir nie wieder etwas zu verheimlichen. Wenn ich es doch tue, soll mein Bruder das größte Pech überhaupt haben. Mögen selbst Glückskekse leer sein. So weit musst du nun auch nicht gehen. Doch muss ich. Du bist eine sehr liebe Freundin von mir, Julian. Deine Gefühle sind mir sehr wichtig. Ich will nicht, dass etwas zwischen uns kommt. Hä? In dem Moment klingelt Julians Kommunikator. Sie ist etwas durcheinander, antwortet aber schnell und nimmt Abstand, um ihre Nachricht zu prüfen. Chef, ich habe Offizier Shen gebeten, die Transportfahrzeuge in Flugzeugland zu holen. Wegen sich gehen Noten. Ich glaube, dass Miyabi in einem von ihnen ist. Wir müssen jetzt los und sie abfangen. Mit dem Auto der Sicherheitsbehörde können wir auf die Expressspur fahren. Aber es gibt überall Kontrollpunkte, also kann ich eine Normalbürger wie dich vielleicht nicht mitnehmen. Chefin, nimm mein Bamboo. Nimm mein Bamboo, so können wir weiter in Verbindung bleiben. Das könnte in Notfällen nützlich sein. Verstanden, ich gehe jetzt. Was unser unvollendetes Gespräch betrifft, reden wir weiter, nachdem wir Miyabi zurückgeholt haben. Kurz Zeit später nahe der Vordienst fliegt ein Wagen, der Sicherheitsbehörde saust lautstark mit Sirenen in die Straße runter. Task Force Patrol Squad to Captain Zhu Yuan. Do you copy? Repeat, do you copy? Over. Copy. Officer Chen, Zhu Yuan here. Over. Captain Zhu Yuan. Why does your voice sound a little raspy? It was pretty hot here and my throat got a little dry. What's your status? Did you find any leads? Over. Yes, I ran a quick check. There are 8 transport vehicles still on duty in Janus Quarter, and one matches the route you mentioned. I'll share its location with you now. Over. Thank you, Officer Chen. You've been a big help. Go get some rest. Over. Copy that, Captain Zhu Yuan. You take care. Don't work too hard. Task Force Patrol Team over and out. Phew. All right. Got the info on Miyabi's transport vehicle. Wait. The nav data shows that the escort vehicle's final destination is... This is bad. Tons of people are heading there right now, and the streets are jammed. How do we get through? Sound the siren? Let's use the Hollow. Dead End Hollow is nearby. We can cut straight through. What? But driving in the Hollow is extremely dangerous. Are you suggesting... Don't worry. I know a way to get there quickly and safely. Trust me. Na toll. Bitte kein Rennspiel-Minigame. Amazing! I didn't know you could drive a train, manager. Is this railway route okay? By the way, you're familiar with Miss Miyabi, right, Jinwen? Trust me. I'm familiar with this targeting the Hoshimi. It'll definitely lead us out of the Dead End Hollow. As I'm sure you know, the Hoshimi family I think we've got a serial approaching. They gave rise to the first generation of blade hunters, making significant contributions to the city. Leave it to me. I won't let them get in the way. There were several other heads of the family who made significant contributions too.
Each of them was an exceptional and unique warrior. They consistently upheld the Hoshimi family's reputation. Up until a certain point, when the Hoshimi family suddenly stopped prioritizing martial skills. They started to involve themselves in the city's management using their political power. I know. We have a documentary about the Hoshimi family in our store. There are stories circulating on internet that the Hoshimi family possesses a secret that makes them stronger. Could the urban legend actually be true? I don't know much, but I have a way to find out. Manager. Ein Augenblick später hält den Zug in einer Sicherheitszone an und versucht eine Verbindung mit der Außenwelt herzustellen und Jujuans Theorie zu überprüfen. Hello? Hi, this is Officer Ju Yuan from the Criminal Investigation Special Response Team. I'm just calling to... I know, Officer Ju Yuan. I'm still waiting to hear back from the Throne Quarter Precinct. The head of our house ought to be at the banquet hall still, joining in on all the Election Day events. I've asked my secretary to locate him as soon as possible. All right. I'm sorry to keep bothering you with all these calls. I'll wait for your reply then. Not good. With the elections happening now, even the Hoshimi family housekeeper can't get in touch with Miyabi's father. Also das Oberhaupt des Hoshimi-Clans. You seem to be pretty close with the Hoshimis, Ju-Yuan. Do you know the head of the family? I wouldn't say we're close, but when Miyabi and I were classmates, she invited me to her place a few times, so I've met him before. As the head of one of the most famous families in New Eridu, he must have a lot on his plate. To figure out what the enemy wants from Miyabi, we need to understand their motive. The only way to... But my usual channels only get me as far as their household staff. I don't have any connections to that fancy banquet hall in Throne Quarter. And they use private security that's... We just need to find someone who has connections to high society, right? Then I might just know someone. Kurz nachdem die Verbindung mit Random Play aufgebaut wurde, antwortet eine vertraute Stimme. Der Proxy ist schon eine Weile her. Ich hätte nicht erwartet, an einem Tag wie diesem einen Anruf von dir zu haben. Willkommen. Ich ziele auf euch, Victoria, Housekeeping und Co. Lycon, thank you for taking my call. I've got something extremely important that I need your help with. Has Victoria Housekeeping ever offered services to the Hoshimi family? Sind eine Familie berühmter Kampfkünstler. Sie haben erhebliche Beiträge zum Bau und Schutz der Stadt geleistet. Bescheidene Unternehmen hatte in der Tat das Glück, ihnen Dienstleistungen zu erbringen zu können. Man könnte in der Tat sagen, dass sie zu unseren Treukunden sind. Really? That's great! Do you happen to... Das kommt eigentlich allein darauf an, was du unter Familienangelegenheiten verstehst. Nicht zu viel gefragt, es könnte mir etwas mehr Kontext geben. Die Umstände und eure Bitte scheint fair und gerechtfertigt zu sein. Aber ich fürchte, ich kann solche Informationen nicht preisgeben. Das verstößt gegen unsere Vertraulichkeit. I understand, but... Obwohl ich euch die Informationen nicht geben kann, kann ich euch mit jemandem in Verbindung setzen, der besser helfen kann. Einen Moment. Bitte. Rina, bitte behalte die Lobby für mich im Auge. Entfernt sich kurz vom Anruf. Ein paar Minuten später wird eine neue Übertragung durchgestellt. Hello? Lycon said you had something urgent to discuss with me? That voice. Oh, is that Miss Ju Yuan? It's been a while. Thank you for looking after my daughter. It's been a while, Mr. Soichiro. Sorry to bother you, but it's urgent, and it's about Miyabi. We think someone's trying to harm her, and she might be in danger. Oh, so you weren't joking? Please, continue. Mr. Soichiro, aren't you worried about Miyabi's safety? Of course I am, but I'm more concerned for those who wish to harm her. I don't mean to brag, but she's strong. Very strong. She's strong in every... Oh, forgive me. There I go boasting again. Old habits die hard. Anyway, my daughter has proved time and again that those who wish her ill will never meet a good end. So, in comparison, sharing our family's confidential information, that could be a bigger issue. What? What do you... Worry not. I have no doubts about your intentions, Miss Ju Yuan. But our family affairs are sensitive information. It's our rule not to share them. Would you mind proving that you know my daughter? Ihr Katana ist den Abschluss von Hoshimi-Clans, das über Generationen hinweg weitergeben. Und dann können das Katana anfassen.
kann beides. Miss Miyabi's katana is a family heirloom, used by generations to eradicate evil. Only direct family members can handle it. That's right. If she was willing to share that much with you, it shows that she trusts you. But this information is also known to a lot. Mr. Soichiro, you secretly swap your wine for juice during social events. She even told you that? Please listen to me, Mr. Soichiro. The katana went out of control today. It unleashed massive foxfire. We barely managed to force it back into the scabbard. What? Lycon, please inform the mayor that I might need to leave early this evening. My apologies. Now you two. What I'm about to say is of the utmost importance and must not be shared with anyone. If anyone is plotting against the Hoshimi family, they must be after the katana. That katana is a treasured heirloom passed from generation to generation. It is also the source of power for every head of the family. But the power sealed within it is forbidden. Only the head is qualified to inherit and receive it, and the process is extremely dangerous. My daughter, however, is different. Aside from an accident when she was young, she has never relied on the katana's power. Her strength comes from herself. She is the true genius of the Hoshimi family. It is imperative that the scabbard remain intact. Under no circumstances should my daughter use the katana if the scabbard is compromised. Seine Zeit ist ein gepanzertes Transportfahrzeug auf dem Weg zur Sackgassenhöhle nahe dem Fahrzeug von Bringers Ansprache innerhalb des Fahrzeugs. Hey, drive carefully. If you shake the Void Hunter around, you'll end up locked up in HQ. Drop the act. You turned at the 7th Street we passed to head back to Janus Quarter. This car was never going to HQ. So you've known all along. Are you sure you want to calmly let us do as we please? The schemes of villains are always unique. I might as well stick around and figure out your real objective. You alone pose no threat to me. Even with you unarmed? I don't need a blade to deal with you. Indeed, we really aren't worthy. After all, this is a treasure passed down through generations. It has slain dangerous ethereals, legendary warriors, the remnants of the old civilization, and the evils of the new era. The cursed blade, Tailless. You... 7 generations of swordmasters have established the Hoshimi family's prestigious standing today. Most people think the Hoshimi family's bloodline is inherently superior, but in fact, the true source of their power is this blade. Except for you, Hoshimi Miyabi. You're the rare talent born into the Hoshimi family, truly blessed in the art of swordsmanship. How do you know about the Hoshimi family? Because the target of our evil group is you. Nullface may have botched the mission, but he still managed to obtain your deep sync modeling data. What? Thanks to that, I get to witness the true form of the cursed blade. It is indeed so beautiful. This monstrous energy is exactly what we need. What? You're right. No one can threaten you. So we'll make you the threat. Release Tailless! Ah! What an unexpected... My surprise, Officer Hoshimi Miyabi has honored my speech with her presence. Wow! Is Miss Miyabi! Miyabi! Ihr beschwindigt und alles um dich herum verschwimmt. Kurz darauf öffnet Hoshimi Miyabi schwache Augen und findet sich in einem seltsamen Ort, und desgleichen sie noch nie zuvor gesehen hat. I can
can contact the Hoshimis and reach out to Miyabi's immediate family. Am I? I was clearly... It feels like foxfire is burning me. There are enemies here too? After defeating the enemy, my body has surprisingly recovered. Am I supposed to defeat enemies to recover? It matters upon being cut. It's obviously not a physical entity. Foxfire. It's a power that belongs to the Hoshimi. So why would it burn me? Innerhalb der Gesundschutzhandlung benutzt wie eine Kugel nach einem Jahr bestimmte Städte und das vernichtet die Trale. Plötzlich bist du fast frisch und geschäftig. Tötet, verschütze es. Sie stimmen bringen mir als Kopf eine Nase an ihren Kopf und fühlt sich an, als wäre der einzige Weg zum Leiden zu bekommen, schwer ohne zu denken und zu stehen. Are these people citizens? What? How could I? I will never wield my blade against the innocent. Are you serious? Hey, you better not try anything funny. To protect the city. Where are you starting? Are you sure this is the right move, Miss Hoshimi? Kill! This is a rule created to break rules. A submission made to end submission. A curse forged to eliminate curses. This is Hoshimi's fate. Is this also how you coaxed my mother back then? Did you convince her of this fate the same way? Is this how you turned her into the sacrifice? Answer me!
So you remember me. Nicht weiter? Do you really believe that the inheritance traditions are right? No, but I have a proposition. I understand that you had to make difficult choices to survive the era of hollow calamities. But times have changed. Past sacrifices were made, so there would be no more sacrifices in the future. The Hoshimi legacy shouldn't just stop at inheriting this blood-stained gift. If outsiders are capable of bypassing the rules and taking your power, then what's the point of clinging to this cruel ritual? Therefore, let's cooperate. That's right. I've always been aware that I'm not the type of heir the Hoshimi family needs. I don't have my grandfather's keen judgment, my aunt's resourcefulness, my father's knowledge, or my mother's sharp mind. But I have swordsmanship. It's the one thing in which I'm genuinely gifted. From now on, if you heed me, I'll rewrite the fate of the Hoshimi family in my own way. Be my blade. One that slays only evil. And I'll repay the injustices that forced your sacrifices. My mother was the final sacrifice you'll ever receive. From this day forward, under my command, I'll turn you into a legend which is truly unmatched by anyone. Idealistic. So you'll agree? Und Fluxfeuer löscht langsam und auch die Illusionen und Stimmen schwinden. Hoshimi Miyabi stützt sich so gut wie möglich zusammenzubrechen. Da ertönt eine vertraute Stimme. Miss Miyabi! Miss Miyabi! Roxy? Yes, it's me, Miss Miyabi! So, that golden light was you. Thank goodness I didn't draw my blade. The citizens... Did I hurt them? Rest assured, Miyabi, you didn't hurt anyone. When those strange flames appeared in your eyes, the manager and I knocked you into the dead-end hollow. You were swinging your katana the whole time, but only at the ethereals coming at us. Just now, you suddenly froze. The flames on your katana disappeared, and we were able to get close. I see. Thank you. I almost made a terrible mistake. I feared if my blade had harmed those dear to me, hurt in... Miyabis Stimme ist schwach, als würde sie sich von einer schweren Krankheit erholen. Ihre grundsätzliche Stimme entspannt sich endlich und Tränen fließen ihre Wangen entlang. Die unbesiegbare Leeranlegung schluchzt leise wie ein ganz gewöhnliches Mädchen. Miss Miyabi? Belle, there's an emergency. The rest of Section 6 has arrived at the speech venue, and it's a total mess. Looks like Bringer's trying to get away. What? Als sie die neuesten Nachrichten über den Kommunikator hört, klaut Susan Miyabi fest und zieht in Richtung des Proxys. Leave her to me. I'll take her to the nearest medical center. Go, manager. Go catch the culprit. We absolutely cannot let him get away. Yeah. Mission clear. Was kommt jetzt? Die Schüsse in der Bibliothek geraten in Panik. Verbindung ist weg. Was ist passiert? Lass mich das Fehlerprotokoll prüfen. Sieht aus, als hätte ein riesiger Anstieg von aktiven Ether eine Fehlfunktion bei IOS internen Modulen ausgelöst. Vielleicht wegen des Schwerts. Es könnte daran liegen, dass Miyabis Katana außer Kontrolle geraten ist. Das ist schon mal passiert.
EOS vor einem übermäßigen Ethananstieg aus nächster Nähe ausgesetzt. Seine interne Kommunikation können beschädigt sein. Das ist gerade so traurig. Ich frage mich, wie es Miyabi geht. Keine Sorge, Stefan. Joan hat gerade eine Nachricht geschickt, dass sie die junge Dame des Chemieplans gerade zur Behandlung bringt. Du kannst dich also beruhigen und dich auf Bringer konzentrieren. Wo ist Bringer gerade? Wir haben noch nichts von Sektion 6 gehört. In diesem Moment eilt eine vertraute zierliche Figur herein. Foxiana, die von Sektion 6, hat mich gebeten, dich zu kontaktieren. Cornelia, was machst du denn hier? Vor nicht allzu langer Zeit kam mir von Sektion 6 mit Perman im Schlepptau vorbei. Wurde gesagt, wir hätten Schlüsselbeweise über Bringers Beteiligung am Fall der Vision Corporation und wir wurden gebeten, um eine Weile im Auge zu behalten. Hilfe dieses Kerls sind wir Dokumente sorgfältig durchgegangen und haben die Weise in der Abmachung zwischen der Vision Corporation und Bringer ausgesucht. Es ist schwer zu glauben, dass Bringer hinter all dem steckt. Wir trugen uns auf, die Beweise über einen speziellen Kanal an den Kommissar der Sicherheitsbehörde weiterzugeben. Wird Sektion 6 bereits an, um Bringer nachzujagen. Wie sieht's aus? Sie gingen eilig und haben nur den festgelegten Kommunikationskanal gegeben. Proxy probieren aus, um dich mit ihr in Verbindung zu setzen. Okay, ich verbinde mich jetzt. Janne, kannst du mich hören? Hallo Proxy, wir sind noch am Fallschirm der Ansprache. Es ist alles Bullerbox Industries zu verdanken, dass sie die Beweise gegen Bringer an den Kommissar gesendet haben. Also sind sie Bringer unverzüglich und bestellte ihn für eine Befragung zur Hauptzentrale der NS irgendwas B, der NEBS ein, NEBS oder so. Aber es scheint, dass Bringer nicht länger vorhat, sich zu verstecken. Seine Untergebenen haben absichtlich Chaosflüsse und sogar Autos angerempelt, um sich die Flucht zu sichern. Ming geriet in Panik und es kam fast zu Unfällen, als wir ankamen, um die Situation unter Kontrolle zu brachten, war er bereits entkommen. Wir konnten ihn nicht schnappen, alles war wie am Tatort. Was? Alles war, wie wir am Tatort finden konnten, war dein Bambu. Also was wir am Tatort finden konnten. Verdammt. Aber das ist zu langsam, wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Dr. hat Perman uns wichtige Informationen über den Bringers Aufenthaltsort zu geben. Bringer könnte nach Port Elpis gegangen sein. Das ist dieses alte Frachtlok am Stadtrand, das von einer Höhle verschüttet wurde. Man sagt, dass Sarah und ihre Leute dort tonnenweise Vorräte durch die Vision Corporation geliefert haben. Einschließlich spezielle ätherische Gegenstände. Ein Dock in der Höhle? Erinnerst du dich an die Nachrichtensendung, die wir auf Nicoles Drängen hin heute Morgen geschaut haben? Sie hatten eine Aufnahme aus der Nähe des Stadtrands. Es sah aus wie ein höhlenjähriges Wasser. Ein Frachtdock? Es befindet sich vermutlich in der Nähe des Ports von Port Elpis. Das ist ein geschäftiges Gebiet. Perfekt Ort für Kriminelle, um unbemerkt unterzutauchen. Aber jemand in unserem Revier kennt sich mit diesem Gebiet sehr gut aus. Vielleicht können wir diesen großen Fisch anziehen. Keine Sorge, Leute, überlasst das mir. Ich begebe mich jetzt zum Hafen und konzentriere unsere verdeckte Angler. Verstanden, wir arbeiten hier weiter an der Reparatur des HDD-Systems. Janne, kannst du EOS in der Nähe des Hafens bringen? Den Daten zufolge ist der Äther in dieser Höhle instabil, was die Kommunikation in der Umgebung beeinträchtigen könnte. Du könntest zwar aus der Ferne von der Bibliothek aus steuern, aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl. Um auf die Nummer sicher zu gehen, sollten wir die tragbare Ausrüstung mitnehmen. Und diesmal vom Hafen aus arbeiten. Gleichzeitig können wir auch EOS Verbindungsmodule manipulieren. In der Nähe des Hafens abgemacht. Ich melde mich bei Ben und berichte ihm von der Lage. Sehr gut, wir gehen nach Port Elpis, sobald wir hier fertig sind. Dieses Mal lassen wir Bringer nicht wiederkommen. Sturm vereinbart, sich bei Port Elpis zu treffen, indem sie sich versichert, dass es keine verdächtigen Personen in der Nähe gibt. Verlässt Kinji die Bibliothek. Kinji hat uns gerade angeschrieben, Informant hat Bringer gefunden. Die Leute als wären Permans Informationen richtig gewesen. Bringer hat vor, die Höhle in der Nähe von Port Elpis zu verwenden, um sich selbst aus dem Bezirk Janis zu schmuggeln. Erwischt. Diesmal lassen wir ihn nicht wiederkommen. Janik meinte, dass wir sie, sobald wir bereit sind, bei Port Elpis finden gehen können. Gerade dieses System ist fast der Bildung des tragbaren Stadtblocks. Geh los, sobald du bereit bist. Überlass das mir. Ich bin bereit. Verstanden, lassen wir den Rest mir. Geh und stabilisiere die HD-Verbindung. Ich komme, sobald ich das Biokommunikation eingestellt habe. Auf geht's. Auto. Port Elpis. Oh. Bei ein paar Pommes holen, würde ich sagen, oder? Haben Sie hier Pommes? Ich sehe Pommes. Und Hotdog. Nee, Burger. Nicht Hotdog. Aha, guck mal, da ist Jane.
Landeslinie bin ich immer noch der gleiche alte Nase zu werden. Was soll das denn bedeuten? Ich gebe zu, hier zu sein, macht es womöglich etwas schwerer im Griff zu behalten, wie ich rieche. Aber das unterstreicht doch erst, wie wichtig ich es nehme, hier Bestimmung zu halten. Du hörst gar nicht zu. Und gut, beim Abstand, wie willst du mir was geben, was ich will? Glücksmäuse mit einem Hauch von Meeresgut. Du weißt, wo du sie findest, oder? Ich habe schon die Geschenke vorbereitet, die ich dem Austausch von den Wünschen gebe. Genau wie ich zuvor. Wir bekommen beide, was wir wollen. Hallo, mach mal nicht so einen Krach hier. Erstmal hin. Oder nicht? Chefin, hier ist Jane Doe, verdeckte Ermittlung der Sicherheitsbehörde. Oh, was für eine Überraschung. Das Helferchen war also tatsächlich die Chefin. Bin auch überrascht. Bin auch überrascht. Ich hatte keine Ahnung, dass du eine verdeckte Ermittlung der Sicherheitsbehörde bist, Frau Jane. Wirklich? Du hast keine Ahnung? Das ist die falsche Antwort, weißt du? Jane arbeitet als verdeckte Ermittlerin für uns. Niemand sonst bei der Sicherheitsbehörde kennt ihre Identität außer ihr direkter Vorgesetzter. Ganz recht, manchmal muss ich meine eigenen Leute im Ungewissen lassen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Gerade hat ein großer Fisch den Köder geschluckt, den ich gestreut habe. Ein Informant hat mir erzählt, dass eine anonyme Person eine Überfahrt von hier zum Bezirk Sturm braucht und einen außergewöhnlich hohen Preis bietet. Er erwähnt auch, dass er einen Haufen wertvolle Waren in der Höhle hat und nach jemandem sucht, der sie später transportiert. Die Fracht soll wohl sehr fragil sein, ansteht an ein spezielles Ecomaterial. Nachdem Kinji mich kontaktiert hatte, habe ich mich mit Hilfe einer gefälschten Identität als Kontaktperson ausgegeben, um diesen großen Auftrag anzunehmen. Das ist Bringer. Diesmal hast du richtig gehandelt, Chefin. Aber die Jagd nach Bringer wurde innerhalb der Sicherheitsbehörde noch nicht öffentlich gemacht, was bedeutet, dass wir keine Verstärkung anfordern können. Deshalb habe ich Kinji aufgetragen zu behaupten, dass wir einen flüchtigen Verbrecher entdeckt haben. Offiziere in der Nähe mobil zu machen, um das Gebiet abzuriegeln. Du hast deine eigenen Kollegen reingelegt? Wenn man seine eigenen Leute nicht täuschen kann, wie will man dann andere täuschen? Jetzt, da alles bereit ist, ist es Zeit, den Fisch an Land zu bringen. Im Moment sollte Bringer sich in der Höhle am vereinbarten Ort befinden, Kontaktpersonen warten, die ihn rausbringen sollen. Ich sende dir seinen Standortchef in Zeit, unseren früheren stellvertretenden Direktor eine kleine Überraschung zu bereiten. Okay, auf geht's, zu die Energie. Ich werde nicht zu, dass es dann kommt. Foxy, da bist du. Das Höhengebiet von Port Elbe ist gleich gegenüber. Kinji meinte, dass ihr Verdeckt sich als Kontaktperson eines Schmuggels ausgegeben hat. Und Bringer ausgesetzt hat, zum vorgesehenen Ort in der Höhle zu gehen. Diesmal sind wir Herr der Lage. Er kann nun nirgendwo hin mehr gehen. Aber trotzdem fühlt es sich an, als hätte Bringer diesen Ort, an den er sich rausschmuggeln will, absichtlich gewählt. Hatte Perlman nicht erwähnt, dass Bringer hier eine Menge Schmuggelware aufgebaut hat. Wenn er die mitnehmen will, könnte es dann verdächtig sein. Aber Asaba hat recht, wir müssen diesmal besonders vorsichtig sein. Proxy funktioniert der Navigationsbank noch. Haben EOS Fernsteuerungsmittel geprüft und alles sollte jetzt in Ordnung sein. Die Verbindung zum tragbaren HDD sind auch startklar und scheint bisher stabil zu sein. Perfekt. Bereiten wir uns auf die Operation vor. Wir zählen auf dich, die Navigation der Höhle zu übernehmen. Auf geht's! Okay. Los geht's! Eine Vorbereitung begibt sich Sektion 6 in die Höhle und verfolgt den Koordinaten zu Bringers Treffpunkt. Schon bald wird eine vertraute Gestalt sich bei Bringer, er bereitet sich auf seine Flucht vor. Hold it! Surrender at once, Acting Commander Bringer. No. You've lost your right to that title. I'd expect nothing less from Section 6. You caught up in no time. Very well. Since you've delivered yourselves, I won't have to hunt you down later. The Cursed Blade's power is mine. This perfect form will lead us into the age of hollows! Creator, I implore you, revive me! What's happening? Watch out! Ether activity is rising! Huh? Huh? What? Watch out!
into... in a cereal. Something strange has appeared. Be careful, everyone. It's pointless to resist. Hey, you wanna play with me? Is he dead? Don't let your guard down. Oh no. Do you know each other? Unfortunately, now's not the time to catch up. Great. Thanks to your camera, everyone, be careful. This is a tough one. This guy's energy is still increasing. Be careful, everyone. Everyone, keep it up! His activity is still increasing. We have to stop him. Something is blocking the way here. Huh? That's... Should we take a detour? Just in the nick of time. Leave these troublesome things to us. Enemies of Section 6 shall pay. Well done, bro! Proxy, the way forward is open for you. Charge ahead with all you got! Don't let that jerk win! Thanks, Anton. We won't lose. Great! That's the spirit! Okay, das Stromversorgung wurde jetzt repariert. Überdies kann die Stadt bereit. Deckerpost für Williams. Krankenpreis, du hast 10%.
keep eating. We must stop him. Asaba, are you okay? I'm fine. The advantage. Proxy, do you copy? It's the pink-haired lady's voice. Hello? Do you hear me? May the Creator refine you. Proxy, let's head to Bringer's location. Wait, what's happening? Something's wrong with Bringer. Climb back up. Proxy, it's not over yet. Run! Head to the shore! Damn, these things are really in the way. Bringer is playing with us. Nicole pulled us back to the seafront. It's urgent, so let's get a move on. Despicable. Be careful, everyone. This should be the place Nicole was talking about. But why isn't anyone... Huh? Are you okay? I'm okay. He's here. Down here! Leaps and bounds? Special delivery. Sorry for the wait, everyone. Keep Miyabi! Took your time. So fast! That's the Overlord for you. So, you are the culprit? Good. We can finish up our training for catching suspects quickly. Is this? You've got company. You think Caesar will be okay? Our only issue is there's not enough to fight. Nicole, I think the ethereals have us surrounded. They're just small fries. We'll handle them. Okay. I call dibs on the big one. No. Huh? He's my target. Sorry, but thanks for bringing the Chief over. One last overtime. Get a late-night snack after work. Section 6. Operation start. Careful, everyone. This evil activity is becoming increasingly erratic. Why is this weird thing so sturdy? Everyone, watch out for those strange eyes. Analysis indicates strong ether fluctuations there. That might be its weakness. What's happening? There's
wirklich. More of those strange things! Their activity is rising. Oh no, watch out everyone! His ether activity is still increasing. By inflicting disorder on him, we should be able to stop him. This guy's attacks won't stop. Watch out everyone! Please revive me! Surrender. It's pointless to resist. So much power. We are not afraid of you! Oh, ich hab kein Bild. Das spannendste Lied. Toll. Seriously? Talk about showing up. Was soll ich tun? Ich sehe nichts. Ich kann nichts machen. The test is complete. Elixir P07 confirmed effective. Bringer has completed his mission. May the Creator refine him. How long can we stay awake? Wash it off for you, wash it up break. How long till we all fade away? How deep are we gonna sink? Before we know it, we'll be losing our dreams. Bis auf das die Endsequenz nicht da war, muss ich sagen, es war wirklich ein krönender Abschluss für dieses Jahr von It's like magic， 点着火把点燃，橘色灰色。What I wanna say, we all have the same desire. I come alive, burn in the night like wildfire. Find me in the great unknown, I'm following the stars. Swear I will run until I run out of air in my lungs. Fighting for the ones that are lost in the heart. Oh, I know it's hard to see the end. Ins Wasser packen? Wirklich? Bringer. Answer us! Where did you take our teacher? Carol Arna. The day the old capital fell, it was that giant white hand that took her away.
Is but one step away. Okay. Kann man sich eigentlich die Sequenzen nochmal irgendwo nachgucken, außer jetzt bei YouTube? Muss man dann die Story nochmal spielen? Das frage ich mich gerade. Nachdem die Jagd nach Bringer beendet ist, verlassen alle Port Elvis, um unnötige Aufmerksamkeit zu erhalten, begleiten die Geschwister die Mitglieder von Sektion 6 zurück zu ihrem Büro und genießen einen kurzen Moment der Ruhe. Fuchstieren ist in der ganzen Morgensonne gehüllt und kommt leichten Schrittes näher. Ich wollte mich nur bei euch beiden bedanken, ihr wart eine große Hilfe. Ich weiß eure Unterstützung für Sektion 6 wirklich zu schätzen. Und auch alles, was ihr für mich getan habt. Ich werde mich daran erinnern, was ihr für mich getan habt. Ach so, keine große Sache. Doch, du musst nicht zu höflich sein. Es war uns eine Freude, dir zu helfen. Nein, es ist alles euch zu hören, dass wir es beenden können. Die Abteilung, die bei Hand auf Höhlen bezogene Fälle spezialisiert ist, hat sich bei der Taskforce zusammengeschlossen und sie prüfen alle Beweise und Permits Aussage erneut, um eine Rechtsverhandlung zu gewährleisten. Im Vergleich zu Hand gibt es bei der Sicherheitsbehörde viel größere Turbulenzen. Ich habe gehört, dass ein Kommissar der Hauptzentrale aus dem Bezirk Sturm geschickt wurde, um alle Reviere im Bezirk Jahr zu prüfen. Kein Wunder, dass Julian gestern Nacht so schnell ging. Der frühere Vorgesetzte hat sich in ein Monster verwandelt. Das muss ein ganz schöner Schock für sie gewesen sein. Julian ist stark, aber auch mitfühlend. So wie ich sie kenne, würde sie jetzt freuen, von jemandem, dem sie vertraut, ermutigt zu werden. Ja, ich werde sie auf jeden Fall kontaktieren, wenn es viele Jahre bewirkt. Miyabi, du solltest dich auch etwas ausruhen. Du hast einen heftigen Kampf durchgeführt. Mach dir mich keine Sorgen, ich habe ein besonderes Training durchgeführt, bei dem ich eine Woche lang nicht geschlafen habe. Aber wenn ihr müde seid, kann ich euch nach Hause begleiten. Würde das hier keine Umstellung bereiten? Bist du sicher, würde das keine Umstellung bereiten? Überhaupt nicht. Nach einer so langen Nacht beschäftige ich mich nur noch einige Tage. Ich habe vor, einen Spaziergang am gehenden Abgrund zu machen, nachdem ich dich nach Hause gebracht habe. Wenn das so ist, würdest du mit uns zum gehenden Abgrund laufen, dann gehen wir von da aus zurück. Wir haben uns schon mal am gehenden Abgrund getroffen, bist du auch hier, um jemanden zu besuchen? Nicht lügen. Nein, wir sind nur auf der Durchfahrt. Silsa und ihre Gang sind in der Nähe, deshalb wollten wir vorbeischauen und uns ihnen bedanken. Ich fürchte, die Schwester, es scheint, dass sie die ausreichende Antwort durchblickt hat. Darum funkelt ein Spruch von Enttäuschung, doch sie nickt trotzdem im Moment und leise, würde sie mit sich selbst sprechen. Ich glaube, wie Susan wäre ich auch froh, wenn mein Vertrauen in gleicher Weise erwidert werden würde. Miyabi, meinst du? Es ist nichts gegen mich. Miyabi begleitet die Geschwister auf ihrem Weg zum Denkmal im gehenden Abgrund. Sie sagt möglichst nichts weiteres zum Thema. Nicht allzu lange Zeit später hält das Auto am Stadtrand von New Irido an, im Denkmal im gehenden Abgrund. Miyabi geht auf das Denkmal zu, um ihrer Mutter ihren Respekt zu zollen. Als sie fertig ist, dreht sie sich zu den Geschwistern um. After everything that's happened, I hope I've become someone more worthy of trust. What do you think? Huh? Yes, of course. Well then, we'll... Miyabi verabschiedet sich nicht, zieht nur still und ruhig zu den Geschwistern rüber. Kurz darauf dreht sie sich und geht allein auf demselben Weg zurück, den sie kommt. Im Moment halten ihre Worte von Finn erneut die Dämmerung. Ich glaube, zusammen wäre ich auch froh, wenn mein Vertrauen gleicherweise erwidert werden würde. Sorry, Wise, but I think I have to do this. Belle, are you... Weißt du dich voller Schock und Sorge an, doch allmählich verwandelt sich sein Gesichtsausdruck in vollstes Vertrauen, der seufzt leise. That's my sister, daring as ever. Miss Hoshimi Miyabi. 11 years ago, our home was in the old Minerva quarter of Eridu, at the end of Main Road number 7. The person who raised and taught us, her name, we are the students of the guilty from the fall. Please listen to me. Our teacher was innocent. There's more to the... What do you mean? On the night of the disaster, Helios Academy was attacked by unknown forces. Armed groups we'd never seen before. Monsters, and a giant white hand. Almost identical to the one Bringer summoned. I know this is hard to believe, but I swear it's true. We've been trying to find out what really happened. With your help, I'm sure we can find the real culprit, Miss Miyabi. Would you be willing to continue working with us? Take this. It's a token proving you're under the protection of the Hoshimi family.
Miyabis Haarschmuck. Ein Haarschmuck, der Yoshimi Miyabi eigentlich im Stil des Erbstücks ihrer Mutter gefertigt hat. Ursprünglich ein geliebter Gegenstand, von dem sie sich nie trennte. Der Regel des Yoshimi-Clans zufolge dürfen solche persönliche Gegenstände nur äußerst besonderen Personen anvertraut werden. Even if you're proxies, you're my proxies. Does that mean you believe us about the fall of the old capital? The real story behind the old capital's fall could be far more complicated than we understand. Whether there are hidden truths or not, we have a lot of investigating to do. Don't worry. Our conversation was not monitored, but you should probably leave now. I need to talk to those who are watching you, or they might come after you again. You really don't mind that we're students of the guilty? Eradicate all evil. As for what is evil, I'll determine that myself. Einige Tage später, eines Nachts in der Videothek. Alles ringsum ist still, als wäre hier das geschehen. Leise Musik spielt, das ist die automatisierte Einstellveränderung von Teil. Mit ihrer Systemtemperatur scheint sie anhänglicher denn nie geworden zu sein. Die Leiterin Yoshimi hat uns eben eine Nachricht geschickt. Sie sagt, dass die Ermittlungen der Sicherheitsbehörde gegen uns eingestellt wurden. Sie meinte, wir sollen uns gut ausruhen. Den Rest kümmern sich Sektion 6 und Juju an. Was unsere Lehrerin betrifft, so gibt sie ihr Bestes, um uns bei den Nachforschungen zu helfen. Aber aktuell ist Sektion 6 noch mit den Nachwirkungen des Pullinger Vorfalls beschäftigt. Es wird wohl noch dauern, bis alles endlich geklärt ist. Jedenfalls können wir jetzt endlich mal durchatmen. Gut, dann kann ich jetzt endlich mal Frieden schlafen. Sollten unsere anderen Leute aus dem Channel der Videothek tatsächlich die Heldin war, die die Krise gelöst hat, wären sie dann zu schockiert und schlafen nicht können? Ich weiß nicht, ich kann nicht schlafen. Hey, brauchst du schlafen? Das hat schon einen Ruhemodus, ob das wohl als Schlaf zählt. Ich kann wegen meiner Defizite nicht schlafen, aber als integrierte RC-KI des Typs 3 war ich nicht in der Lage, den Angriff gegen das Heimsystem abzuwehren und konnte im entscheidenden Moment nicht helfen. Vorassistent Nummer 2 weit unterlegen, habe mein Ansehen als Oberassistentin verloren. Mein Selbstbewusstsein ist fast am Boden. Meister, bitte berühre sanft meinen Anschaltknopf, damit ich wieder in Gang kommen kann. Das feine System Wiederherstellung scheint sich ihre Persönlichkeit entschleunigt zu haben. HDD-Bildschirm an. Danke, Meister, das entspricht nicht meiner Anfrage, aber ich fühle mich sehr gut. Auch ohne meine Unterstützung hast du zahllose Hindernisse und mächtige Gegner überwunden. Deinen Taten hast du bewiesen, dass du Integritäten wirklich verdienst. Ich bin stolz auf dich. Ich hätte nie gedacht, dass mich Faye mal so loben würde. Wird der Miragemond in eine Höhle fallen? Korrektur, ich lobe meine Meisterin ständig, nur nicht dich, Assistent Nummer 2. Ich muss zugeben, dass du diesmal gute Arbeit geleistet hast. Soll ich mich bedanken oder mich fühlt es sich seltsam an? Egal, reden wir nicht weiter darüber. Es ist spät, du solltest heute früh schlafen gehen. Und wir müssen selbst die Helden, die die Krise abwenden können, ihre Energie bewahren. Aha. 6 Form, okay. Erledigt, Stunde Sterne. Wir haben es fertig gemacht. So, jetzt wird das wirklich nur zum Einzelnen. Ich schlafe, so nicht aus. Irgendwie macht der Schlaf. Wir sind Meister des Kapitels. Ah, erst zu schlafen. Es wäre jetzt Zeit, richtig gut zu schlafen. Oh, ich habe hier Sachen. Ich kann hier Sachen sammeln. Gib mir. Was ist das alles? Ah. Belohnung. Notverfolgung. Bald verfügbar. Ah ja. Das muss ich sagen. Ja. Einsammeln. Warum kriege ich das nicht? Oh, bitte einsammeln. Ich hab das noch fertig. Tschüss. Kannst nicht einsammeln. Das Spiel trollt mich. Belohnung des aktuellen. Achso. Ah, okay, hier steht es nämlich. Beim Übernachten kannst du nur die Belohnung des aktuellen Kapitels einsammeln. Oh. Entspannst dich und gleich schnell in einen tiefen Schlaf. Muss dich aus und ist bequem, dein Kopf fühlt sich jetzt besonders klar an. Was ist das? Chaotic Fried. Achso, das ist hier dieser Bratladen vom Hafen. Ja, Knie. Also da, ich bin das Bank, das du schon einmal getroffen hast. Snap, erinnerst du dich? Hilfe, das ist ein Notfall, das ist meine letzte Chance, wenn ich die verpasse, werde ich es mein Leben lang bereuen. Meine einzige Hoffnung, bist du in der Nähe von Lumina, hast du ein Auto, komm sofort her, ich ziehe auf dich. Kannst du so viele Wörter in einem Atemzug tippen, das ist wirklich zu dringend.
Ich habe den Text vorkopiert, damit ich ihn sofort schicken kann, sobald Antwort kommt, so schnell zum Kino, zum Luminaplatz. Das ist echt dringend. Das ist eine Einladung zur Film. Was denkst du denn? Natürlich sollst du mich retten. Ich bin von bösen Typen in Schwarz umzingelt. Die Lage ist kritisch. Typen in Schwarz, warum fangen die ein Bango an? Es ist nicht das Bango, das gefangen ist, sondern ich selbst. Jedenfalls wirst du es verstehen, wenn du hier bist. Dort am Hintereingang des Kinos. Ich trage eine rote Jacke und eine rote Sonnenbrille. Ach ja, wir brauchen noch ein Codewort. Ich sage Chaotic und du anders mit Fried Rice. Und denk dran, unauffällig bleiben. Das gehört noch zur Hauptquest dazu. Did you call me? Ja. Nein, Männer und Sport. Astra, ist Astra hier? Ist sie drin? Dieses Training zurück. Hey, ich hoffe nicht, denkst du, also das Kino gehört dir oder was? Astra hat heute eine wichtige Veranstaltung hier und befugt dürfen nicht rein. Das ist eine wichtige Veranstaltung, was? Als ob wir das glauben. Das ist nicht nur das Jobs-Konferenz. Warum gibt Astra überhaupt eine Vorführung bei eurer langweiligen Konferenz? Wisst ihr nicht, was heute für ein Tag ist? Zur Seite, wir sind keine willkürlichen Fans. Wir sind hier, um Astras Geburtstagsfeier abzuhalten. Zur selben Zeit am Hintereingang des Kinos spielt eine Gestalt möglichst zur Menge rüber. Eine rote Jacke, eine rote Sonnenbrille, das muss die Person sein, die sich Product verweist hat. Sie singt herüber und macht völlig unverständliche Handzeichen, doch das ist klar, was sie sagen will. Lenkt sie sich cool hier. Ist das Astra da drüben? Was? Wo? Lass mich rein. Ich will zurück, sie hat nicht befugt reinzugehen. Meinen Sie sich nicht von Astra sorgt für Aufregung und zieht die Aufmerksamkeit des Anzug auf dich Zeit, dich mit Product verweist zu trennen. Chaotic. Fried Rice. Perfekt. Gib mir 5. Okay, so, das wollte ich schon immer mal probieren. Das muss ich dir lassen, du warst echt schnell da. Jetzt sind alle mit dem Chaos und Eingang beschäftigt. Es ist Zeit, dass wir uns wegsteigen. Wegsteigen, warum nicht einfach weggehen? Natürlich gibt es einen Grund, warum ich nicht einfach durch den Eingang schwimmen kann. Ich erkläre es dir, sobald wir den Luminaplatz verlassen haben. Lass uns versuchen, das Gedränge zu umgehen, besonders die Bösewicht im Schloss. Mein Auto steht auf dem Parkplatz. Perfekt, sein Kopf ist voller guter Ideen. Was? Oh, mein tapferer Ritter und der ist in Rüstung führen uns zum Parkplatz. Es sollte einfacher werden, sobald wir den Luminaplatz wechseln. So, wir sind da. Flucht aus dem Luminaplatz. Anscheinend sicher auch. Bis kommen, es scheint recht sicher zu sein. Der Weg ist frei, du kannst dich für die Polizei lernen. Prinzessin, komm herbei. Warum bist du da hinten? Darf ich dich nicht hier einrufen? Papa, das rechte vorne ist fast geschafft. Vorne ist ja auch versteckt dich. Auch von hinten kommen Leute, sie scheinen euch einzukennen. Was nun? Was ist das? Zwischenzeit. Die sind dich nur an. So gut, dass jemand, aber warum schaust du so für mich? Du bist dazu ganz ein Schwarzkleid. Sie ist ausgesetzt, viel älter aussehen, mein Wetter. Wir haben hier die neueste Ausgabe von Friends, du solltest eine nehmen, könnte nützlich für dich sein. Hast du jemanden in der Nähe gesehen, der wie Astra Jahr aussieht? Wer? Ist da was? Ist da jemand Berühmtes? Ich bin eine alte Frau, könntest du sie für mich beschreiben? Schwarze Haare, rote Augen, große, schlanke Figur und ein eiskalter Gesichtsausdruck, als sie eine Königin oder so. Achso, diese Frau, ich habe sie vorhin gesehen, sie ist in Richtung Metrostation gelaufen. Der Mann in schwarz murmelt etwas in seinem Funkgerät und springt in Richtung der Metrostation und glaubt, ihm beim Wegrennen etwas umzuhören. Gebt mir ein Exemplar von Friends auf. Gut, sie sind weg, ich könnte jetzt beide rauskommen. Danke, Frau Eve. Eve? Du heißt auch Eve? Ha, fühlt sich an, als würde ich nur von einer Eve gerettet werden. Ich weiß nicht, mit wem ihr euch da angelegt habt, aber pass auf, das hier. Warte, Frau Eve, hast du gerade meinen echten Namen preisgegeben? Oh, das ist also Bell, guter Name, steht gleich in der Zunge. Moment, Frau Eve, ich bin nicht Astra. Und hast du nicht gerade gesagt, dass du davon keine Ahnung hast? Haha, ich wollte nur diesen Typen folgen. Ich sehe dich doch ständig aufs Magazin kommen. Könnte ich dich da nicht erkennen? Ein Unterschied gibt es jedoch. Du siehst viele Bilder der Person aus, als ob du den Fokus. Gut genug geplaudert, du solltest jetzt auf den Weg kommen, bevor die Typen merken, dass etwas nicht stimmt und zurückkommen. Ja, danke, Frau Eve. Wir sollten jetzt zum Parkplatz gehen. Kannst du mir einen sicheren Ort, an dem wir gehen können? Ich würde echt eine Pause wollen. Dann lass uns zum Laden zu gehen. Ich bin unterwegs, bis ihr einen kriegen.
Wieso verlässt du mich zusammen mit mit Kodak Fried Rice den Lumina-Pass? Zeit später Videothek Random Play. No bad guys on our tail. We can finally take a break now. Nach sahen sie nicht aus wie Böse, sehen eher wie Bodyguards aus. Are they really bad guys? Honestly, they looked more like bodyguards to me. Trust me, they're not bodyguards. There's only one person who can be my bodyguard. But hey, now that we're safe, I can finally thank you properly. I'd never have made it without your help. Congratulations! You're officially at the top of Fried Rice's best online buddies list. Anyway, I don't want to drag you into any more of this, so I'll be going solo from here. See you around, and I'll remember to send you a thank you gift later. About that thank you gift. I happen to have this limited... Oh, sure thing! I can even write a oh my! I just noticed. Just to clarify, the actress on the poster, Astroyal, yeah, that's not me. Though people do say we look with that face. You don't believe me? I really want to believe you, but even Granny Eve at the newsstand wouldn't buy that. So you're not buying it. Then I guess I have no choice but to play my trump card now. Yeah, you're right. I am Astroyal. So, your trump card is just owning up to it? You know, I actually think that being recognized is kind of cool. But I made a deal with my manager. She said when you're out on your own, you have to stay low-key and wear a disguise. That said, it's not like I was really breaking the promise. I did try to disguise myself, but your sharp eyes saw... Anyway, back to the plan. Our next stop, Port Elpis. Wait, Port Elpis? What plan is this? Weren't we going to just sign the poster and say goodbye? That was the friendly, anonymous online friends version of the plan. But now, plans have changed. You know who I am, and you helped me escape from Lumina Square. Which means you're now acting against Tops. An insignificant little video store owner kidnaps a superstar backed by Tops and ruins their important event. Looks like we're in this together now. Hast du dich selbst? Ist es zu spät, dich zum Lumina zurückzuschicken? Kidnapping a superstar? You're the one who... Wait, is it too late for me to send you back to Lumina Square? Oh, it's too late. You're now officially invited to join me on my one-day escape plan. I'm gonna ditch work, run away to Port Elpis, and finally make my way to Reverb Arena. I'm really looking forward to going to Reverb Arena. I hear there's a really cool event happening there. But do you know how to get to Port Elpis and Reverb Arena? I couldn't seem to find... Yeah, but we don't need to take the metro. We can just drive there. Great! I'm counting on you. I'm gonna go pop by the record store across the street for a sec. Ohne auf eine Antwort zu warten, rückt Astra ihre Sonnenbrille zurück und läuft auf die Musik dazu, als würde die Sonnenbrille wirklich helfen, ihre Identität zu verfolgen. Dort sind die Wilbur und dort ist eine Aktion im Gange und da du gerade nichts sehen hast, kann es kaum schaden, eine Pause einzulegen. So, gucken wir mal. Ja, wir sind ein bisschen spät dran, aber es kann nicht mehr so lange sein. Ja, jetzt ist das Kapitel abgeschlossen. Das ist ein Album Suster. Oder ein Schallplatte von Joe und Winter, kennst du ihn? Er ist sehr berühmt hier. Es gibt viele seiner Platten. Ich habe sie alle durchgelesen. Hier gibt es auch eine Aufnahme letzten Konzerts, aber nicht die Version, die ich möchte. Hier ist übrigens ihr Poster. Gibt es da eine Spezialausgabe? Das ist in der Art, das war Teil des heutigen Plans. Ich kläre das dir beim nächsten. Bis bereits gehen und der nächste Halt ist Port Elpis. Eine frische Wildwiese bewegt euch mit Wolken, die so klein scheinen, dass ihr sie mit einem Happen verschwunden könnt. Unter der warmen Sonne mischt sich das Schreien der Möwen mit den Rauschen der Wellen. Möglicherweise Schaumerzeugen. Das ist Port Elpis.
Kaum im Hafen ankommen, rennt Astra begeistert in das Gebiet der Angler. Du solltest sie besser schnell einholen. Schau mal, jemand angelt da drüben und der hat so viel Ausrüstung dabei. Ich würde, dass er viele Fische fängt. Warum ist dieser einmal leer? Aber der Nehmen ist voll. Der junge Dame macht sich nicht wirklich lustig. Oh, hier kommt ein großer. Oh, diesmal kommt er mir nicht. Ist er entkommen? Hast du ihn erwischt? Das spielt keine Rolle, nur das Erlebnis zählt. Ach, wie ich das vermisst habe. Es ist schon so lange her, seit ich das letzte Mal angenommen habe. Kannst du auch gerne? Ja, ich habe es ein paar Mal für meine Arbeit ausprobiert. Kann macht Spaß und ist einfach. Wir müssen nur die Schnur ins Wasser werfen, den Kopf bis 10 zählen und dann kräftig ziehen, um den Fisch anzuholen. Lassen wir bis 10 zählen, voll gut. Wir haben hier einen echten Profi. Nein, nicht mal Profis können das so schnell schaffen. Alles fühlt sich ziemlich vertraut an, aber ich glaube, irgendwas fehlt dieses Mal. Es fehlt Köder, die Gute oder der Sterne. Ich hatte doch gesagt, dass dieser Platz nicht gut ist. Wir sollten woanders angehen. Ah, ich hab's. Es fehlt eine Person hier. Damals hat immer jemand mit den Fischen im Wasser gewartet, weil ich die Angel ausgeworfen hatte. Befestigte die Person einen Fisch am Hafen. Und dann hast du geangelt oder einen Film umgedreht. Aber wofür? Du siehst diese berühmten Schauspielerin sehr ähnlich, die mein Kumpel so gerne hat. Wie war ihr Name? Wusste ich, wie du hübsch bist. Das bin ich nicht. Nein, ich glaube, du bist sie. Ich erinnere mich. Du bist Astra, ja. Nein, nein, nein. Du kannst nicht sie sein. Ich verstehe, du siehst mir sehr ähnlich. Aber du bist keineswegs Astra, ja. Warum sagst du das? Mein Freund nannte Astra ja auch Königin. Die Königin wäre nicht so energiegeladen gelassen. Das ist gut bei deiner Nachahmung, aber es fehlt dir am Wesentlichen. Wärst du die echte Astra, hättest du doch sicher direkt Großvater Güs einmal umgetreten, als er meinte, du seist nicht sie. Stimmt, Großvater Güs? Warum fragst du mich? Ich interessiere mich nicht für Königin. Die Königin stören mich nur beim Auswerfen, aber wenn jemand es wagt, meinen Eimer umzutreten, dann trete ich den direkt ins Meer. Dann sollte ich den Eimer umtreten, um zu weisen, dass ich nicht bin? Dann würden dich die Fische als gnädige Königin ansehen. Ach, übrigens, ich sehe einen Leuchtturm da drüben. Kann man da hoch? Was fragst du mich? Ich interessiere mich nicht für Leuchttürme. Leuchttürme stören mich nur beim Auswerfen. Bisschen Kerl unten beim Leuchtturm, das ist ein McDumm. Der Wärter, geh und frag ihn. Okay, los geht's, der. Wenn der Wärter es erlaubt, würde ich gerne die Aussicht da oben sehen. Hoch, da oben. Auf geht's zum Leuchtturm. Ein Date mit einem Superstar. Die Leuchtturm gehen schon möglich, aber da oben weht ein ziemlich starker Wind und es gibt auch nicht viel zu sehen. Zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass es hier den schönsten Ausblick der ganzen Hafen gibt. Glaubst du es wirklich? Hätte nicht aber, dass junge Leute heute noch am Leuchtturm sitzen. Na gut, geht ruhig rein. Danke, lass uns hochgehen und die Müll beobachten. Auf geht's zum Leuchtturm. Astra blickt schweigend in den Gedanken versunken aufs Meer hinaus. Die lebhafte Ausstrahlung ist verschwunden, als sei sie wieder zu der Versuch auf den Posten würden. Was ist los? Zum Geburtstag viel Glück. Heute und das. Ja, stimmt, nur heute. Egal was passiert, möchte ich wirklich nicht für Leute singen, die ich nicht mag. Und Eve ist gerade jetzt nicht da, wo ich sie brauche. Ich weiß, dass die hohen Tiere bei Tops mich schätzen und dass diese Leute in Schwarz mich nur dorthin zurückbringen wollen, wo ich sein sollte. Aber ich will heute einfach mal etwas eigensinnig sein. Oder vielleicht will ich eher sehen, ob ich noch den Mut habe zu sagen, ich will eigensinnig sein. Jetzt will ich nicht auf deiner Person, die ich nicht mag, liste. Natürlich nicht, ich bin wirklich froh über jede Entscheidung, die ich heute getroffen habe. Vor allem, dass ich dich in Hilfe kriege habe. Nein, hätte ich wohl auch irgendwie rausgefunden, aber hätte sicher nicht so viel Spaß gemacht wie jetzt. Als Dankeschön und als kleine Auszeichnung bist du heute mein einziger Zuhörer. Ich fühle mich sehr geehrt. Die Königin, ab wann hatte ich eigentlich diesen Ruf? Du persönlich wirkst dein anders als auf deinen einen. Na klar, aber das auch und ich bin nicht. Allerdings manchmal frage ich mich, ob ich nicht ein bisschen übertreibe, ob diese fröhliche Teil von mir nicht nur eine Maske ist, um mich selbst zu trösten. Nach einem Jahr älter und doch scheint sich irgendwie nichts geändert zu haben. Manchmal ist es genauso wichtig, dass man sich nicht verändert. Hey, das ist wohl recht. Ich hoffe, dass ich immer noch den Mut habe, eigensinnig zu sein, wenn ich das nächste Mal Geburtstag habe. Natürlich benötige ich dann wieder deine Hilfe. Der Wind ist tatsächlich ziemlich stark. Lass uns runtergehen und zur Arena weiterziehen. Unser letzter Halt heute. Okay. Schau mal, diese Bengals scheinen irgendwas Spannendes zu machen.
Ist doch ein Übersetzungsbuch dabei, oder? Da alle anwesend sind, können wir anfangen. Ich verkünde hiermit, dass der monatliche Wettbewerb zum Nachahmen von Astra offiziell beginnt. Was für ein Wettbewerb? Ah, das gibt's also wirklich. Als ich im Internet darüber gelesen habe, hatte ich nicht erwartet, dass alle Teilnehmer beim Buch sind. Die Teilnehmer waren eigentlich menschlich, aber sie konnten nicht kommen. Anscheinend sind sie alle zu müde, dass sie uns treffen können. Deshalb haben sie Bengos geschickt, um sie zu vertreten. Teilnehmer gibt ihr Bestes für den Ruhm, aber Meister. Drücken wir den ersten Teilnehmer. Showtime. Das war perfekt. Was wollte das überhaupt darstellen? Wie du hast nicht verstanden, es war eine Nachahmung von Astra, ja, wie sie ein Bengo imitiert. Heißt das, wenn ich ein Bengo nachahmen würde, würde ich so klingen? Ne? Der starke Konkurrentin ist aufgetaucht, aber der erste Teilnehmer gewinnt noch immer. Schließlich, niemand versteht Bengo Nachahmung besser als ich. Dagegen kann man nicht sagen. Nun kommt Teilnehmer 2. Er imitiert Astra aus Polen im Konzeptplakat, die Knie umarmt in Einsamkeit. Teilnehmer 2 beugt sich nach unten und jetzt steht er auf. Warte mal, was ist denn mit der knieumarmenden Pose? Ich habe keine Knie. Was für ein entscheidender Fehler. Die knieumarmende Pose zu wählen war eine schwere Fehlentscheidung. Hätten sie eine liegende Pose gewählt, wäre es keine so erbärmliche Niederlage gewesen. Jetzt kommt unser letzter Teilnehmer, Teilnehmer Nummer 3. Heute imitiert er, oh, das ist perfekt. Dieses klassische Outfit von Astra in Rot, Weiß, Schwarz und Gelb, makellos. Zählt man von nur die Farbe? Moment. Kann ich auch an diesem Wettbewerb teilnehmen? Schau mich an, ich trage heute ebenfalls diese Farben. Ein klassischer Stil von Astra. Ein Kollege ist aufgetaucht. Und ja, der Outfit erfüllt die Anforderungen. Nun verkünde ich hiermit die Top 3 des heutigen Wettbewerbs. Im dritten Platz Teilnehmer Nummer 1, auf dem zweiten Platz die menschliche Teilnehmerin. Auf dem ersten Platz Teilnehmer Nummer 3. Moment mal, warum habe ich nur den zweiten Platz bekommen? Das ist doch manipuliert. Ich habe mich doch anhand meines professionellen und sachkundigen Urteils erklären, was die Statur angeht. So sehen du und Teilnehmer Nummer 3 praktisch identisch aus, aber Teilnehmer Nummer 3 hat 99 Punkte erzielt und du nur 98. Was die identische Statur? Und du hast 2 Punkte verloren, weil du eine Sonnenbrille hast. Astra trägt keine Sonnenbrille auf dem Poster. Im Albumcover auch nicht. Und im Kofferraum auch nicht. Kofferraum? Das ist nur eine Filmszene. Nun, wenn es nur an der Sonnenbrille liegt, dann sollte ich, wenn ich sie abnehme, gehen, oder? Das ist schon ein Sieg, dass sie dramatisch ihre Sonnenbrille hat. So, what's the score now? Now? The whole of New Eridu knows you ran away. That voice. Didn't we agree you'd stay low-key and wear disguises? And yet you've just gone and thrown away what little disguise you bothered with. Oh, it wasn't very effective anyway. Eve, what are you doing here? I should be asking you that. The whole company is looking for you, and the gossip online is blowing up. All I got from you was, I'm heading to Reverb Arena with my online friend, and then you disappeared. Huh. You must be that online friend. Jupp, das bin ich. Schön, dich kennenzulernen. Yep, that's me. Currently ranked #1 on Chaotic Fried Rice's Best Online Buddies list. Likewise. I'm Evelyn, Astra's manager and bodyguard. We need to be on the same page for what's happened today. Astra's outing was a planned work event. It wasn't a work event. I simply ditched work. I already told her. All right. Then just remember. I also mentioned that I ran away just because I didn't want to perform for the bigwigs at top. You... Okay, fine. Let's head back first. The car's parked over there. I'll take care of the rest later. I don't want to go back, Eve. Not today. I get it. It was my fault. I should have been there for you. Not just to the company, but also to your fans. They're still waiting for you at Lumina Square. Are they also people you want to avoid? Fine. I gotta go, Belle. Thank you for keeping me company today. I'll remember it forever. Bye. Alles Gute zum Geburtstag. Goodbye. Please wait. There's still a few... Alles Geheimheit, stimmt's? Verstanden. It's to keep everything a secret, right? Don't worry. You don't have to tell me that. I know what to do. Yes, we need to keep it secret. But there's another thing. I realized she was a little off this morning, but
I had a special assignment as well, so I had to leave after dropping her off at the cinema. I planned to make it up to her after the event with a proper birthday celebration. But the next thing I know, I get a message saying she's heading to Reverb Arena. Lucky you were there for her. She's in a much better mood than she was earlier today. You've done what I couldn't. Thank you. No need to thank me. I'm really happy to get this chance to spend time with her. I'll definitely treasure the memories we made today. I need to go now. And please, everything we talked about has to stay secret. What secret? Why did you come back? Get in the car. Just 1 sec! 1 sec, okay? There's something I forgot to tell Belle. I still owe you a signed poster. I'll remember. No, next time, I'll bring you an even bigger gift. Just wait. Letzten Endes geht erst zusammen mit Evelyn, aber wer weiß, vielleicht wirst du sie eines Tages wiedersehen. Kenntnis wäre ewig gut, wenn es aber auch so ein Videoarchiv verfügbar. Jetzt haben wir alles gesehen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich finde es schade, dass der letzte Endbosskampf, das letzte Video nicht abgespielt ist und wir nur schwarzen Bildschirm und Text hatten. Aber ja, was will man machen? Ist halt so. Heute war ja auch der erste Tag vom Release, also was soll's. Ich gucke dann nochmal wann anders an, vielleicht mache ich auch nochmal diesen letzten Abschnitt, wenn das nochmal geht. Ja, und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.